point, this is a very important issue. The specific dates when the census is going to be undertaken, it should also have the specific data that is supposed to be collected, and it should have the specific and targeted population. So far, what do you think? Maybe have they achieved that? And the anticipation of maybe having the 26th on Saturday being the day where they would have maybe covered a big chunk of the population, and now it's day 5 and they're still continuing. As I speak, I have not been counted. Some section of my family members have already been counted. There was a direction that if you're not counted within the provided time, the specified time, you should report to the nearest chief. You should take yourself to some government office. There is no such requirement in law. The authorized officer, if not the Director General of National Bureau of Statistics, is supposed to come to your dwelling and take your information, take the necessary statistical information. There's absolutely no requirement in law for a citizen of this country or any other person that is supposed to be counted, for example, to take himself to any institution. So I think that directive is careless. The directive is unnecessary. But you think now maybe not every Kenyan knows that now because I've not been counted, they take myself to the nearest chief to be able to present myself there. But not every Kenyan knows this. What is the problem with as far as the government is concerned in popularizing this census and also providing civic education to this end? Thank you very much. As a lawyer, I must tell you that ignorance of the law is no defense. But the issue of population and housing census collation is more than the law. This is an issue that informs the sharing of the burden of taxation, issues of revenue, and development, which the Constitution requires should be shared equitably across the country. Our government has failed actually in terms of doing sensitization. There has been less information being sold to the public. There has been less information being given to the members of the public in our respective villages on what is expected, what is the importance of our census. The only issue that we've had is a few politicians coming out to tell their people to go to their constituencies, go to their wards, go to their counties to be counted. I must at this juncture castigate the government for doing a poor job in terms of sensitizing the population and informing them and educating them and winning them and even ensuring that the population wins, supports, and runs away with this process of population and housing census. This is something that takes place every 10 years, meaning the government has a 10-year window to prepare. Why do you feel like even at this time we seem to have teething problems at this point? Thank you very much. The position goes to one reason. I think we've adopted emergency as a modus operandi as a government of the day. You find the government coming out threatening people to close their bars, to close their entertainment joints. In other words, we are adopting a reckless approach to issues of national interest, where instead of winning the population, instead of selling this issue to the population, telling them the importance of census, we are actually threatening them. We are making it to sound like an emergency. I think we've gone wrong along this direction. We should inform people that the Constitution, particularly in Chapter 12, says that the burden of taxation, matters revenue, matters development are going to be informed, a big deal, by the statistical information to do population and housing census. Kenyans need to give this information for purposes of development, for purposes of raising revenue, and for purposes, as I've said, of spreading taxation fairly across the population. Don't you think maybe, is it Kenya alone or this census, can it be done in a way that it's every year updated or the systems are automated in a way that they can also be able to project how much we can grow, how much maybe people, the needs of the people are? Thank you very much. I share in your view that in a country where we have the e-citizen platform, in a country where we register births and deaths every day, every month, every year, in a country where we've just conducted a Huduma registration, of course, though not supported by the law, this census issue was unnecessary. This is something that we could collect from the information in government offices. We only need to sober up as a country. We need to sober up as the Ministry of Treasury, the National Bureau of Statistics, and use the information that we already have. And take the e-citizen platform, take the Huduma registration, which is a big success in terms of technology for this government. We need to take those things to the next level, harmonize them so that the issue of taking population should be a daily event. It should be a daily occurrence. It should never be an emergency. It should not be something where we threaten people and attempt to gazoom people.
Maybe now it's almost a week since this exercise started. Do you think that by now the government has achieved its target, and what would be the credibility of this census? Because given that some people will be locked out by virtue of them being at work, being at the office by the time these census officials are coming to their houses. Thank you very much. From the little statistics that I have also conducted, Bridget, I must confess that whatever we're going to get so far, or whatever we're going to get at the end of the week, is going to be nothing short of scandalous, because more than half of the population has not been counted. Most of the people I've interacted with yesterday and today have not been counted. That tells you that we never, in the first instance, conducted a dress rehearsal. We never, in the first instances, attempted to do strategic analysis of how we could move. We did not do that. This is a very dangerous experiment on, as I've said, a matter of immense national interest. You're talking about the census being a precursor to how resources are being allocated in the country. We still have a lot of inequality in this country. So how is this a solution amid all those other things that we face as a country? If done very well, Bridget, the issue of census would have been very important, because you would be able to know how many people are salaried in this country, how many people are business people, what are the salaries, what are the profits bands, so that you are able to use this information when you want to spread the burden of income tax, when you want to spread the burden of VAT, when you want to deal with corporation tax, when you want to deal with property rates tax. This information would have been very important in addressing historical economic inequalities, in addressing economic marginalization. But the way it has been conducted, as I've told you, is that it is more of a project that is being undertaken by the Ministry of Interior, where Matiang'i features very strongly as threatening people. People are not informed much of what we are supposed to get and the importance of this information. And I've said, from where I see, this is information of immense national interest. But as I've said, we are not going to derive much because of the manner in which it has been carried out, the manner it has been executed, and I think the planning that has been undertaken has been bogus. So as we wind up, what should the Mwananchi know in terms of protecting themselves from being on the wrong side of the law in this census, briefly? Thank you very much. Section 24 provides that if you obstruct an authorized officer, you might be arrested for obstruction, taken to court. The fine is a maximum of 100,000 or 12 months. If you give false information, again, a fine of 100,000 maximum, 6 months in prison. Section 26 provides that any person involved should also be very careful, because if you disclose this information that is price sensitive, you give false information, you might also be arrested, and the maximum fine is 100,000. So Kenyans need to be very careful, give information as provided by the law, but they should also be very careful so that they don't disclose information like their ID numbers, their passport numbers, because under the schedule to the Act, that information cannot be part of population and housing census. Okay, thank you. Thank you so much. That is a legal expert, a constitutional lawyer here in Nakuru County, just trying to give you a brief on what you need to do to be on the safe side of the census. He says it is important that you provide this information, but however, your passport number and your ID number are not in the schedule. So if you're being prodded to do that, he says the law covers you on that to that end. But here in Nakuru County, we do hope that this will be a successful exercise. And Jillians, we do hope that maybe this day we will be counted among the people who are still uncounted in this census. Many thanks, Bridget Ghana, for that link from Nakuru. And that gentleman there had very strong opinion about the ongoing census. We'll be keeping tabs on that story. But back to studio, where we're discussing the state of the Nairobi Securities Exchange. The bear run is happening, and that means stock prices are falling. Investors are counting losses, and that's one of the areas we'd like to focus on this morning. And in studio, I have two gentlemen. In case you're just joining me, I have Rufus Monyasi from Canaan Capital and Chachi Lagut from Genghis Capital. And before the break, we were discussing the issue of, Rufus was saying the good times are back. But Churchill, I'm keen to observe what are some of the macro factors that could be playing out at the Nairobi Securities Exchange. We've been seeing layoffs left, right, and center, from Telcom to East African Portland Cement to Stanbic Bank, NBK. Do you feel the stock market is essentially reflecting the macro environment? Never mind, we're being given very rosy statistics about growth. Exactly. Like any business, you find that there are usually cycles, upswings and downswings on a particular time frame, and that's exactly where we are. And unfortunately, we are at that point whereby we are on a decline, as seen in the market trend. But I can speak from a macro level. There are two aspects to it. I can look at it from an external aspect and also from an internal aspect.
from an external point of view, it is not lost to us that foreign participants account to around 60% on average of the daily trading activity at the NSE. So to a large extent, they tend to dictate how the trend of the market will be, how the market activity is. And you find that they are also affected by the factors in their home markets. For example, right now, this ongoing, the US-China trade war that has escalated, and then there's a bit of some negative sentiment towards the frontier markets and emerging market economies. Find that those investors in their markets, they go seeking high returns in these other markets, emerging markets and frontier markets. So whenever there's this trade war concerns or whatever concerns, whichever nature, they find that they now tend to go back seeking some safer asset classes to invest into, which are not as risky as equities or investing in frontier or emerging markets. Kenya is classified under a frontier market, so you find that this kind of sentiments in the home markets, in the global market, having some knock-off effects into the local, investing into the local market. So that's has been playing out in the since last year when this trade war started playing out. So we've seen, to a large extent, foreign investors starting to shy off from the market. Locally, of course, as you've just alluded, there's been some concerns even in the growth prospects in some of these companies, mainly on the broader macroeconomic environment. We've seen layoffs, companies trying to trim their costs, expense. We've seen also profit warnings by a number of companies. Didn't just start this year. Last year we saw a number of companies issuing profit warnings because of the tough macroeconomic environment. So we find that the businesses that have been listed at the NSE, they are facing tough economic times, and it's also reflected to an investor from an investing perspective. Will I be able to take ownership in these companies, yet their fundamentals are quite weak? The overall fundamentals are quite weak in the economy where the businesses are operating into. And also as an investor, you find that even to me, in my pocket, there's some knock-off impact if inflation continues to go high, if even if affected by the layoffs in particular companies that we work in. So you find that even on a macro environment, you find that people investing who ordinarily will be investing, they don't have the surplus funds to be able to put into the NSE market. So all these things are playing out, which has compounded into the negative run that we've seen at the NSE. I should say before I get to Rufus that when you talk about frontier and emerging markets, you essentially mean the medium and low-income countries across the globe, typically the likes of Kenya, Ghana, and many others across the globe. But Rufus, when we look at the macro environment, and that we mean the policies being made and the likes, if you read the budget 2019-2020, there was a segment where the now former CS Treasury, Henry Rotich, was speaking extensively about the capital markets, and he even gave almost what we could call incentives, that if a company is in the medium and small enterprise segment, they could be given more like tax amnesty if they haven't had their books in order for the last 2 years, just to try and incentivize listing. Do you feel this could be a shot in the arm for the stock market? Well, that has been the strategy for some time. I mean, every time CMA yearly give their proposals to Treasury, that has always been one of the main recommendations to at least, jig up the tax space. But look, I mean, we are 10 years in, and we've just seen, less than 2 real IPOs, right? So perhaps maybe that strategy is not working. Maybe we need to find out why businesses are not listing. Okay, so that is an open question. It's still, it's still a big problem. We need to find out other ways. I think perhaps we need to maybe start refocusing, say for example, to working together with guys like the venture capital and the private equity funds, right? And if you listen to them, they say
selling or exiting their businesses via the stock exchange is really is a preferable option, but the conditions are not right. So I guess maybe that's one way to find out how do we incentivize, how do we make this condition right for them to find that as a viable option. The second aspect is also, well, okay, just to expand on that PE point as well, it's also a one way to find an option to increase the listings, but it's also it's a problem in its own because, I mean, these guys are sitting on mountains of capital, so entrepreneurs are finding that as an option. Why should I go list and be burdened by corporate governance and all these things and expose my strategies to the public and competitors? So they find that that's as a very secure option. I mean, I think it released a report about 2 months ago, and they say, you know, last year they raised almost $500 million. So that's capital that is out there that is chasing these opportunities. So why list? So that in itself is also a problem and a solution. I guess the solution perhaps is somewhere maybe in between there. So again, now just to broaden it a bit, it's also a problem, you know, just, you know, the whole continent, we're not seeing more listings. And that also has to speak to the issue that you raised earlier about liquidity, okay? So most African markets are not deep enough, okay? I mean, with the exception of Johannesburg, most of them don't trade well. Liquidity, again, turnover ratios are, you know, some even as low as 3%. So in other words, these markets don't trade at all. So it's just numbers. It does not matter how many numbers are listed. If the market does not trade, then there's no market. And so that's perhaps maybe the second point is if we're able to unlock that, how are we able to deepen liquidity, make these markets dip, okay? And I think some people have even suggested the point that maybe we need to look at the ESOPs, for instance, okay? So speaking to the issue you've raised on the GEMS market, instead of just allowing 25 shareholders to come and you're good for listing, why don't we first build these ESOPs within the private businesses first? Okay, build it for at least 25, 50, 100. By the time these guys are listing, there's already an internal market that can at least start opening positions. Okay, as we speak right now, specifically for the market dedicated to SMEs, it rarely trades, and you find us, companies there with only 100,000 shares. I mean, how is this supposed to be a market itself? I mean, it'd rather sit in a in an over-the-counter platform. Yeah. Correct. So these are some of the issues perhaps we need to grapple with, and maybe a solution may be found. But Rufus, I mean, where do we find the balance? Because anytime we raise this question with the Securities Exchange, the administration there will quickly tell you, we go for quality over quantity. So you might want to see a lot more listings, but the truth is, and I mean, not to put them on the spot, but we saw the story of Atlas, which was eventually had to be pulled off the market, because the question is not so much how many companies you bring on board, the question is the quality of companies that you bring on board, because at the end of the day, there's reputational risk at a Securities Exchange level, right? Yeah, you're right. I mean, of course, that's also an important point. Of course, quality should trump everything else. I mean, we shouldn't have, bogus businesses listing, right? And I think perhaps, all fairness, I think CMA is really acting on that very well. But then again, look, do we really have quality businesses worth listing? They are there. And I think just to reference, I think it's the PwC report, which focuses on family businesses. There are whole range of businesses that are qualified to list there. The question is, why are these guys not listing? And I think part of the question they asked, the preference, where they source their capital from, going to list was not even the topmost option for them. They preferred at least to raise internally or to go for a PE. So the question is, how do we recreate the market itself to make it attractive for these guys? So the quality companies are there. The question is, how do we attract these guys? Right. I see. And Churchill, just to take a ride on that point, the debate always is, we have had an relatively vibrant private equity, and by private equity we mean this venture capital PE funds which come into the market and they have private transactions. So a company raises capital without going to the capital markets, for that matter. And we've seen a lot of traction in that area, and the argument is this has had an impact on the number of listings we are seeing at the Nairobi Securities Exchange.
Where do you feel we can find a balance on this? Because as he was saying, PE funds will tell you that going to the stock exchange can be a viable exit. That is, once we have recouped what we feel we could have done with this company, then eventually it goes listing. But on the other hand, the fact that they are quite in this dominant in this space right now means we see few listings. Yes. Looking at even the portfolio of what the PE funds typically invest into, you find that they are into the telcos. And we know that Kenya is a hub in terms of telcos. The companies that have been come up, startups in Kenya, have been quite on the telco side. And those are the ones which are ideal candidates. So what are they telling? What is this kind of investing telling us? Is that those people, they already, from where they are, you find that most of them are more or less connected with Silicon Valley. So you find that once they come to the Kenyan market, they have seen some growth potential into it, so they inject some monies. And of course, you find that most of the companies which ideally could be candidates to be listed at the NSE, they are not comfortable having all their financials quite public, because there are these kind of requirements that you have to put in place before you be listed at the NSE. So most of them are not comfortable with that. So rather they could accept the PE monies rather than exiting at the IPO at the NSE. So you find that there's a bit of some, I could say it, individual preference of what is best for them at that point. So find that most of the focus right now, PE funds, is at least they have quite some significant capital on their bags, and they are able now to come into the market to these emerging startups. So, and then of course the investors are not quite happy to go into the listing space. So it's a bit of a delicate tightrope. I see. Yeah. And on that note, by Churchill, we take a short break. We're discussing the state of the Nairobi Securities Exchange, looking at the tumbling share prices, and we'll be right back after the break. Wanajitambua, yani wale wanajiamini. Yani someone took their sweet time and thought about us. Rembo TV, simply beautiful. So you're telling me to ignore my heart and stay in another hotel? I didn't think you and her would be in the same room. Welcome. Where is she? When are you going to stop being such a hypocrite? You know that I didn't come all the way here to talk business. Are you surprised that I left the house you put me into? Are you surprised that I went with Levant? I wasn't surprised that you got engaged, for instance. You don't get surprised, you surprise Freya. This week on Here Now, we discuss youth's attitude towards voting. Kuvote sometimes naweza sema inasaidianga, cause kuna mayutu wengi sana wanasema inasaidia. Vote haijanisaidia, lakini nitavote. Sasa ni kuvote about mtu individual, tunatoa chama kando. Lakini nitavote juu ya MCA tu, juu MCA ndiye mtu wako karibu sana. Join us live this Thursday from 8 p.m. Super Loaf, slices of life. Since 1985, Nation Classic Golf Series has become the most sought-after golf series in the East African region. This year, we tee off on the well-manicured courses of Eldoret and Nairobi, surpassing any other golf tournament experience in history. Join us and be part of the rich heritage of a well-structured golf series, tailored to make a positive impact as we build strong and productive partnerships. Call us now on 0719-038-251 and book your sport. Nation Classic Golf Series, the premier network in business sport. Swali ambayo iko saizi ni je, unapataje pesa ya studio? Je,
Ulikuwa unataka ongezea mshahara yangu? Hata hiyo kazi yako tunaweza pita nayo. Kwani iko nini? Mimi na wewe tunaweza danisha mahari. Si ni kazi. Ni kazi. Tauna adabu. Bwana anapatikana kwa neno. Sio kwa Instagram, sio kwa Tinder. Ati unasema nini? Mimi sikumbuki tukisign memo tunafai kuwa tunawachungia watoto. Mbrayore lazima uniambie ni kazi gani tunafanya kwa hii nyumba. Fadhali si tulibebe watoto. Wewe endelee ukiosha nyumba. Just as you'd study for an exam, study up on the field that interests you and the position you hope to achieve. Knowing the ins and outs of your preferred career path will help you enter the job market with eyes wide open. At Amboseli Institute of Hospitality and Technology, we take your future seriously. We produce highly skilled graduates in hospitality, tourism, fashion, and design. Think quality, think future, think Amboseli Institute. Enroll today. Here at Toyota Kenya, we believe the best service topped with a high level of professionalism is key to earning our customers' trust. To deliver this experience countrywide to our customers, we need a partner that shows the same level of excellence. Total Quartz Engine Oil is our chosen partner. Total Quartz gives us that assurance, and we in turn provide quality service to our customers, giving them value for their money. This is our tradition. This service is available at over 25 service centers across the country. Welcome back to NTV Today. This morning we are discussing matters Nairobi Securities Exchange and the trend being witnessed there. Share prices have been falling, investors have been counting losses. And you can be part of this conversation by tweeting at NTV Kenya at AmbokoJH or sending your text message to SMS 20686, which is toll free. So we get your views and we are able to bring it into the studio just to see what our panel thinks. And I have Chachi Logutu from Genghis Capital and Rufus Monyasi from Kenan Capital. And before the break, we discussed KQ results, we discussed NSE results, we discuss the general policy environment, macroeconomic, how it is impacting the Nairobi Securities Exchange. And we discussed the drought of listings. We haven't seen a serious listing in quite a while. And now let's talk about a particular segment of the stock market, which has been a key driver of the bear run that we are seeing. And by bear run, we mean falling share prices. The cement segment. If you look at Athi River Mining is under administration. We know, and the trading was suspended last year. We know that East African Portland Cement has had its issues. There's actually a massive restructuring ongoing. And if you look at the Bamburi Cement half-year results, total earnings were falling from 1.2 billion shillings to just about 300 million shillings. I mean, that's a serious plunge in earnings. What do you think is happening in the cement sector of this country? If I could start with you, Churchill. Julians, we have the Big Four agenda, which is quite big on affordable housing. So broadly, you'd expect that cement will be one of the main beneficiaries from this Big Four agenda, affordable housing, despite the fact that we're going into some alternative channels. We also have the big infrastructure projects that are ongoing. So you'd expect that cement could be one of the main beneficiaries into in all these macro developments, but that has not been the case. My view is that in as much as these macro policies to support this cement factory, some cement sector. If I could just interrupt Churchill on that note, we are told that the Communications Authority is in Mombasa and the Acting Director General, Mary Wanjao, is speaking. Let's just listen in and hear. Changing capacity building requirements for the region. Congratulations, sir. Ladies and gentlemen, the African region typically has very high expectations for its institutions in terms of developing homegrown solutions to these myriad challenges. However, we do not have a good track record in respect to meeting our subscription obligations to our very own institutions. As a result, most intergovernmental bodies in the African region, including AFRALTI, are operating below capacity due to budgetary constraints. In order to derive value from our organizations, this practice needs to change. I therefore urge council members assembled here to take this message home
and the entire membership so that we support our institutions to deliver on the promise. As I conclude, ladies and gentlemen, I urge you all to take advantage of this forum and have insightful deliberations and exchange of useful experiences. With those few remarks, I wish to take this opportunity to welcome our chief guest today, the chairman of the Communications Authority Board of Directors, Mr. Ngene Gituko, to deliver the keynote address. Thank you very much and welcome. Thank you, Marcy. Chairman of the Afrati Governing Council, here represented by Mr. John Daffa, Marcy Wajau, the Acting Director General of the Communications Authority of Kenya, Mr. William Baraza, the Director of Afrati, Dr. Simba, Executive Secretary of IACO, Mr. J. Burrows, Finance Manager, African Telecoms Union. I want to start by giving apologies on behalf of Mr. Jerome Cheng, who is the PS for ICT. He's not able to be with us this morning. As some of you probably know, we are already, especially the Kenyans, obviously, they know that we are doing our census exercise this whole week. And being ICT, PS is very, very involved in the exercise. So he apologized for not being here. I would like now to pass his message as it is, so that he doesn't later on say that he didn't say that. It is my great pleasure to join you this morning to officiate at the opening of the 58th session of African Advanced Level Telecoms Institute Afrati Governing Council meeting at this coastal city of Mombasa. Allow me to join other area speakers in welcoming all foreign delegates to Kenya. It is our hope that this ambience of the freshness from the ocean will provide a conducive environment for your meeting and equally avail you an opportunity to appreciate the diversity of Kenya. Over the years, we have seen Afrati grow, and it is gratifying to note that the members still maintain a strong focus to ensure that Afrati delivers on its mandate of building the industry capacity in our region. This meeting in particular comes at a time when demand for ICT skills is high. It therefore means that Afrati has its work cut out as governments, regulators, industry, and other partners seek to build and transfer required skill sets to foster growth in the fast-changing technological landscape. This is not unique to our region, but it's a global phenomenon. It is evident today that despite the good progress since the turn of the century, capacity deficits remain a major challenge facing African countries in their quest for sustainable development. It behoves us to overcome the skills deficits so that we can progress our ICT strategies in order to achieve development goals. ICT, as we all know it today, is a pillar to virtually all sectors of our economies. This explains why the digital economy is emerging as a critical goal in our countries. The centrality of ICTs to operations as nations cannot be gainsaid. It is the reason why training institutions like Afrati come into sharp focus. It is no secret today that the digital world has immense possibilities for our economies. And that's the communication conference in Mombasa. We'll bring you more details on that later on in the bulletins. But for now, let's get back to Nairobi and G Gardens in particular, where my colleague Nayoma is on the ground getting a sense of what citizens think about the ongoing census. Nayoma. Thank you, Julians. We are here at G Gardens, and census began 5 days ago, and we are here to talk to Kenyans and find out whether they've been counted. And let's start with him. Hi. Hi. What's your name? My name is Matthias Muyamwande. Okay. Have you been counted? I've been counted, yes. Okay. When? I was counted on Sunday, that is 25th of this month. Okay. Yes. Those questions that you were asked, were you comfortable with them? Very much comfortable. I answered all of them. And everything was okay. Yeah. So you have no complaints about No complaints at all.
Although the complaints I have is that okay, the questions are taking a bit too long. 30 minutes, about 30 minutes, which is too long actually for the whole population in Kenya to be counted. Okay. Yes. Okay. Yeah. Thank you. Can I talk to you, please? Hi, what's your name? My name is Francis. Okay. Have you been counted? Not yet. Unangoja kuhesabiwa lini? I don't know. I'm just waiting. Okay. What do you think about the whole process now that it is the 5th day and you have not yet been counted? What do you think? No, it's a bit slow because like we are staying in a unit of 34 people, nobody has been counted. Okay. Yeah. And now that you're here, how do you expect to be counted? Do you expect them to find you here or? No, basically there's people in the house, so they can just go to my house and check. Yes. I'm saying there are people in the house, so they can just go in the house and start counting those people instead of just relying on me alone. Okay. Yes. Okay. What about you? Hi. Hi. Your name is? My name is Okonda. Yeah. I've been counted. When? On Sunday. What are your comments about the entire process? The officers were friendly. Actually, they were friendly, and from the experience that I saw, at least they are capable to do their job. Okay. Yes. What do you think about the questions? They were simple and clear to answer. Even a small kid of 10 years can answer. Okay. Yeah. Well, so you're okay with the entire process? I'm okay with the entire process, only that I say thank you to the Interior Security, Mr. Matiang'i. He said no bus, of which right now we are now sleeping nicely without noise. That's the best thing that he did. No noise, things are quiet from 8 till down. Okay. Yeah. Thank you. Those are a few comments from Kenyans. Some have been counted and others have not been counted. They say they're waiting for the enumerators to get to them, and they hope that they will get to them. Back to you in studio, Julians. Many thanks, Naoma, for that update on the census, and we'll be, of course, following up to the conclusion of the process, which is set for the end of this month. But back to studio, where we're discussing matters of the Nairobi Securities Exchange. And before we went on the break, Churchill, you were giving us an insight into what's happening in the cement sector and why stocks and companies in that particular segment are not doing particularly well. Please pick up. Okay. From a revenue point of view, these companies, the local companies, are facing competition from some of the companies, China, Uganda, which their products are quite cheap as compared to the products from the local companies. So you find that on a cost basis, you find that they are losing out from the foreign competitors. So that's another issue that is bedeviling the local cement companies. Also, from a cost perspective, you find that the cost of electricity is quite elevated. These companies are quite resource intensive. They have to run 24/7 at least to be able to produce their end products. But now the cost of electricity is quite elevated. They have not managed to find some efficiency in terms of containing the skyrocketing electricity costs. So these are some of the factors that have had an impact in the bottom line of these cement companies. Yeah, and of course there are some factors which are quite company specific. As you mentioned earlier, ARM has been on liquidation, administration rather, which is more of corporate governance issues. EAPC, which we saw last month at some point announcing restructuring in the company so as to be able to contain the costs. So these are some of the issues that are in the broader cement sector. Okay. Rufus, on the same? I think of 2 points. One of them is an overcapacity issue. And as you alluded, those are some of the industry challenges. So you see, as a country, we have a capacity of about maybe 6 million metric tons, maybe slightly less. But then you see, production that is way above those levels. So that's also depressing prices, cement prices, and it's making things a bit murkier. The other issue is also, it's tied to the real estate sector itself. I think the latest banking supervision report says, real estate sector has the most non-performing loans, and a third of them are tied to that. And so that also, feeds back into their performance.
And then as he alluded, the issue of competition, there are more players, which is also affecting the prices. So all those factors combined, now it's feeding into now their performance. So somebody had a term for them, that particular sector is now called a voodoo sector, because it's nothing but just companies, but nothing inside. Yes. Yeah. That's not very kind of you, Rufus, but I'm glad you've mentioned the real estate sector, because one of the companies which is listed, and we covered their results not too far back, is Home Africa. And if you look at the numbers, they're not, again, quite something to write home about. And the challenges facing the real estate sector are quite significant. We've spoken about an issue of glut in the market, especially in the commercial side. Where do you feel this particular sector is heading? Rufus? Well, specifically for Home Africa, I think when you look at the offering itself, is a bit too end for the typical Kenyan. So, and in that particular sector, there's been, obvious reasons. There's been an oversupply, and then from a yield perspective, even for guys who want to buy some of these apartments, it's not looking very well. You'd rather even put your money in the treasury, and you still have a very high good yield. So those are issues. But I think the company itself has had issues with over leveraging, and then specifically we've also had challenges with access to some of their locations. So they have some of these big projects that have challenges, some easy challenges like location and stuff. So that in itself has meant that take up some of the offering is taking quite a longer time than expected. So, and that has kind of now hit them back with the bad performance and things. So as it stands right now, there's new management, but there's no clear strategy going forward. So up until then, we'll just see that kind of a sluggish performance. The stock doesn't really perform very well. It just bounces up and down, but it never really moves. I think maybe from an investor point of view, we'd want to see some clear strategy on how to unlock value some of the current projects they have. And a clear mission forward, sort of a restructuring and a restrategizing kind of thing. Okay. And Churchill, just to switch gears, because we often talk about the bear run and we paint a picture that the entire market is doing really badly. But let's be honest, there have been some good stories thus far. If you look at the banks, for example, if you look at Safaricom, for example, if you look at the East African Breweries Limited, and I'd just like us to discuss, for example, like banks. There has been discussion around, especially the finance bill is proposing a repeal of the rate cap. Do you feel investors are being overly optimistic about the potential of a repeal in 2019 around the rate cap? And what's your general sense around banking stocks? I doubt that investors have already priced in a repeal of the banking interest rate cap, that as it is. Best case, I see that there could be a modification of the interest rate cap. Remember, there's a parallel piece of legislation that is countering the repeal of the High Court ruling. Yeah, the High Court ruling, the banking amendment bill, which is trying to make correct what was deemed unconstitutional and which was voided by the High Court ruling. So I find that has a better chance of going through, but I'm saying that there could be an outright repeal. The outright repeal of the interest rate cap is off the table, in my view, so to speak. But going forward, I think that when we started this interest rate cap back in September 2016, there was a bit of some negative sentiments toward the banking sector's stocks in general, but by and large, we've seen that the banking stocks, the banks that are listed have more or less adopted to the interest rate cap environment. They've changed their models. You find that even the split between what comes from the income that comes from interest, the loans, vis-a-vis the ones which are not from the loans, is more or less balanced as where we were before. And also in terms of their models, they have tried to, at least to be innovative. Most of the transactions are off the branch. They have gone into the digital space, alternative channels, so to speak. So I find that the banking sector is adaptive to the current environment, and that's also what the investors are looking at. Of course, they are cherry-picking the best stocks in the banking space, and the tier 1 banks, which by and large are the ones which have been listed in the stock market, are the ones which have gained attraction. Of course, the
the top 3 banks in the tier 1 space. Those are the ones which are really looked at by investors, and that's the one which are driving activity within the banking space. Of course, NBK is being processed more or less to be delisted from the stock exchange once this the merger with KCB comes to fruition. We'll look at it once it's closing Friday, and then we'll see the results in 2 weeks' time. So we'll more or less see one banking stock off the banking stock space, and also the merger between NIC and CBA will now bring NIC Bank from a tier 2 player into tier 1 bracket. So, I mean, it's quite exciting times for the banking sector, but by and large, people will now be cherry picking which stocks are quite best and which have adopted quite well in this environment. There's been quite a debate around the waiver of the stamp duty which had been provided by the National Treasury around the NIC-CBA deal. Do you feel this has reflected in any way on the NIC price this week? I doubt it has had an impact on the NIC counter movement from where I sit. Okay. Yeah, I doubt it hasn't had any impact. From how I see it, I normally look at foreign investors are the ones who drive activity in the market, but they have really stuck to the big banks that are in the banking space. You find that this is guided by, they look at what is called a benchmark, the MSCI frontier market benchmark. So that benchmark, they just has 2 banks into that benchmark, and that's KCB and Equity. Yes. So by and large, they just tend to focus on those 2 counters rather than NIC. So I haven't seen much of an impact from that news that came out last week. Okay. Yeah. And getting to you, Rufus, I've been looking at bank results being put out. I think it's the half year. And this is the first time in a bit of a while where I'm seeing the loans and advances extended to the public growing by what I would call significant margins. And the reason is very obvious, because if you look at, they've been investing in government paper, which is bonds and T-bills, but the yield curve has been declining, which means they're getting less returns on that side. Right. Where do you think this leaves banks? Because they've been shying away from lending to the private sector. Now it looks like they're being sent back to the drawing board. Well, I think when you look at to be honest, and it is something that is kind of confusing to me, because the question you asked earlier about what's the macro environment, and we say it's a bit not so looking good. But from where I sit, I think it's a bit confusing, because there are markers that say it's a good market, at the same time not so good. And to answer your question, say for example, let me refer to the Stanbic PMI ranking that comes out every month, and that says we've had expansion in private businesses. And so long as it's above 50, it means there's good business, companies are getting orders, people are getting hired. I think now, I'm just thinking, perhaps maybe that's feeding into now where we're seeing, advances going into that. If banks are seeing there's good activity from the corporate side, and businesses are expanding, and there's, a rise in, orders, then perhaps we're seeing more lending, because I think the growth has actually gone up from 2, roughly inching towards upwards of 5%. Yes, correct. So I think perhaps maybe that answers your questions. But again, we may need to look deeper whether that's sustainable, or is it now a total refocus, or are we going to see now a relapse again towards being conservative, or going back to treasuries, as you'd say. So perhaps that's a wait and see for us. So I don't know what will happen, but of course it's a good sign. It's a good sign for the market itself. And just to tie to the point I mentioned from the onset, is the market itself has been very flat. And that in itself says there's that struggle to find a resolution. Where do we go? Okay? And you're seeing it, that in itself is a reflection of what's happening outside. So on one hand, you're seeing banks increasing their lending, and then you have this report from CFC Stanbic with the PMI rating. But then again, you're seeing, some of the big chips doing very poorly. Yeah. Okay, and then you wonder how. You're seeing, mass layoffs. So
you almost are seeing, you know, two different sides from a macro point of view. So, and that's reflecting in the market, you know, seeing that kind of a, you know, a flat market. People don't know which one do we give more weight, and, you know, and does give us some direction. Just to, the last point, you also talked about foreigners, for instance. So, I mean, when you mention a point like the global tensions, effectively they show, you know, weaken some of the emerging frontier market currencies. And that's already happening. We've lost maybe about 0.5, maybe 1% as a country, the Kenyan shilling losing to the dollar. But we're seeing foreigners coming back. Yeah. So that in itself is also confusing. I mean, I think the Q2 report from CMA says they have actually increased their shareholding. Yes. So, again, just speaking from a market point of view, all these different data points are very confusing. Yeah, but again, I've answered your question in a very long way. Yeah. But don't you feel the re-entry, if I could call it that way, of foreign investors is quite understandable? I mean, if you look at the options they have in terms of what we call emerging and frontier markets, right. South Africa is quite unpredictable. If you look at Turkey's another story, if you've seen what's happening with their currency. So really, it looks more like a safe bet as far as the options on the table are concerned. Would you buy that view, Churchill? By and large, you could look at, they look at some of the fundamentals in the economy. It's debatable, the growth rate of the country, but those are some of the factors that even guide them in terms of their entry points. And of course, in terms of the other things they look at, because they look at the returns in this particular market, and also they look at the foreign exchange, the developments of the foreign exchange. So you find that when their currency, which is now the dollar, is strengthening, it's much cheaper even to come in to even pick up the stocks in these markets, any market that they're looking at. Right now, from where we are sitting, you find that by and large, the outlook for the dollar is quite elevated because it's deemed to be quite a safe currency in all this turmoil that is currently happening. So you find that now they are able to have that appetite to come into the local market to be able to spur even the activity. Having said that, what we are looking at in terms of the macro environment, we had the rate cut in July in the US. What was our base? The base scenario was that now, because now they have lowered the base rate in the US, it will now increase the appetite of the foreigners to go and look for returns elsewhere. So we are quite bullish on that. But and of course, right now, because of the escalating trade wars, we're likely to see more rate cuts in the cards by the end of this year too, which is what has been seen by the market. There'll be further 2 more rate cuts, and it will be able to support further entry points by the foreigners into the local market. So, I mean, most of the liquid stocks are quite poised to be snapped up by the foreigners, and it will uplift even the activities at the bourse. Okay. And aside from the banks, one of the other stock which has been doing relatively well is Safaricom, and we do appreciate, I mean, at the administrative level, there's a bit of transition ongoing. We have Michael Joseph in interim capacity. If you look at the last numbers they tabled in May this year, there was the issue around mobile data revenues were a bit subdued, but they said they decided to take a strategic decision to subdue their price so that they ensure at least the consumers who are facing a tough economic environment are still able to afford. What are some of your thoughts on the way forward, let's say in the near term for Safaricom, Rufus? I think, though, what we'd like to see is to see a very clear position in terms of the expansion outside this country. I think they've really maximized on the key levels they have inside here. I think we don't see what is the play going to look like in Ethiopia, for instance, in some of these regional countries and some of the product offerings they're trying to introduce. I think TZ, Uganda, if I'm not wrong. So those are some of the clarity issues that we'll need to see. I think it's still a very solid business, you know, both from a corporate governance, / people, and also their financials. And they have a very clear process how they're moving forward. Looking at I think that also has fed into its stock performance. It's been one of the
it's really held very well, even amidst all this fear-mongering going on. So it's one of the stocks that you'd want to watch going forward past this shaky times. Okay. Churchill, on the same, I think some of the people who are, should I say, jittery or cautious about Safaricom would say that the company is spreading itself a bit too thin. If you look at, for example, their venture into Masoko, which by their own admission has not fared out very well, you get the sense that perhaps getting too many products out there ends up leaving you without a very good, firm grasp of each one of them. What would you say? Yes, that venture by Safaricom into the e-commerce space hasn't quite panned out well as was expected. And this is not the first of the products that they've tried to come up with and hasn't panned out well. So I think Safaricom, one of the best things that I like about the company is it has a way of reinventing itself. So I think they'll by and large start focusing on their core businesses and mostly phrase into the home data, which has quite turned out well. So I think the strategy is for them to focus on their core areas, and as they try to offload some of these products that hasn't panned out well, that's the baseline for me in how they will try to continue revamping its business. I see. And on that point on Safaricom, we move to County Hall here in Nairobi, where Kennedy Mureithi is on standby, and I hear matters of the Division of Revenue Bill are being discussed. Kennedy, if you can hear me, what is the latest from that side? Well, thank you very much, Julian, and quite an interesting debate, interview you're having there with those two gentlemen. But here in Parliament, we do expect that any time from now, probably in the next 25 minutes, members of the mediation committee that have been sitting for quite some time will be at this area, that is the County Hall. And we do expect that members of the National Assembly and members of the Senate who have been nominated to sit in the mediation committee are going to be trying to have another stab at probably finding a solution with regards to what is ailing counties. You remember that for the last 2 months, counties have not been able to access money, and as actually some of them are even grinding to a halt. But the last time we were here, that is Monday last week, it was almost a shouting match between the members of the National Assembly and members of the Senate. And probably, if my camera person will show, yes, the chairs are empty. But on this side is where the senators sat, and some of the brains that are in the Senate were seated on the front row, and also on this other side, members of the National Assembly were seated. But there is nothing that could be transacted on that particular day, as it was a shouting match. Duale, who was seated on that side, that is the leader of majority, would be shouting to Senator Mutula Kilonzo, who was seated on this other side, and nothing will be able to move. And they were also able to have an election whereby they chose Kimani Ichung'wah, that is the member of parliament for Kikuyu, and also the Budget and Appropriations Committee chairperson in the National Assembly as the chairperson, and he will be deputized by Mohamed Mahamoud, who is also the senator for Mandera and the chairperson of the Finance Committee of the Senate. And on that particular day, Kimani Ichung'wah was not there. So this committee was, on that particular day, was chaired by Mohamed Mahamoud. But they could not be able to make any headway. So what do we expect today, Julians and Kenyans who are watching us? We do expect that probably the members of this committee, who are totaling 18 in number, will also be inviting views from different stakeholders. That is the Commission for Revenue Allocation. Also, we do expect the governors will be here because they do believe that this matter has dragged on for quite some time. And if they do not get a solution this fast, then counties are going to be experiencing so much more cash crunch. Counties at this particular time can only access their own source revenue, and that is the money that has to first of all come to the consolidated fund, then they are able to access. But this money is not enough to run counties. So they are only left with that duty of paying salaries and just doing some small things in the offices. Whether they will be able to find a solution today is something that we can only be wait. Probably in the next 20 minutes when the governors, members of this committee, CRA, the Treasury, and all those other stakeholders will be meeting in this particular room to try and unlock this cash crunch in counties. Back to you, Julius, in studio.
Many thanks, Kennedy Mureithi, for that quite detailed breakdown on the issues around the division of revenue bill, which still is stalemated between the National Assembly and the Senate. But now let's get to Mombasa, where the Communications Authority conference is continuing. I'm told it has been wrapped up, rather, and therefore we shall just be getting back to our studio conversation, where we are focusing on the Nairobi Securities Exchange. The bear run, we've highlighted a number of things. And before the break, we were discussing matters around the stocks, which are looking good, banks, Safaricom, EABL. But there has been a particularly interesting development around one particular counter, and that is Centum. Now, Centum has had a number of exits, implying they are getting off some of the investment they had made. They exited Almasi Beverages, Nairobi Bottlers. We've seen another one around the King Beverage lately, late last week. It looks like their strategic direction is to exit the beverage space in the country and perhaps consolidate in the real estate. I'm not quite sure what to make of that strategy and what that means for shareholders. Rufus, if I could start with you. Well, I share the same sentiment. It's been a very interesting stock to watch, especially, I mean, for several years right now. So just to comment on one side of that question is, yes, you've seen a lot of exits, and perhaps maybe that's informed by, trying to unlock value, trying to, what is this word? Trying to maximize on the return. So in that case, then it's well advised, and across the several names that you've mentioned. And then of course there's the biggest play, which is in real estate, that is still ongoing, and a bit of exits here and there. But the other side of the coin is, I mean, these are business that every 5 years keeps on changing its strategic plan. Okay, so that in itself is a big problem, because from one side you see a business selling itself as a long-term play, but in actuality it's more like a day trader. Okay, so that change of focus every 5 years in itself does not augur well. Okay, I think, well, there are reasons that have been given, and that they're trying to lessen the burden on their asset book, I mean assets, for example, and to create new vehicles that will tap into, like say for example, in more PE fashion, for instance. So creating funds that leverage not only on their own assets, but also other asset players coming in and combining. So that in itself is well informed. I guess it looks like it's the new thing to do. But again, coming to the core strategy that we've all known Centum to be in, an infrastructure play, well, more like a diversified business, okay, yes, into at least 5 sectors. But we're seeing a slimming down of this, and every 5 years there's a new direction. That to me is a big concern. And when you look at its performance itself, is more like a zigzag. There's analysis, people saying, it's not a true reflection of its true value, but no one really know how. It's very difficult to put value in a stock that is kind of seesawing in a way in terms of its direction. Okay. So no one really knows the true value of this business. Mm-hmm. Yeah. And Churchill, to counter what Rufus is saying, some would argue that perhaps this is a level of dynamism which should be reflected by a company which is keen on a long-term view to be able to adjust to evolving trends within the wider ecosystem, and by that I mean the macro environment. What do you think about Centum's latest moves? Because it looks to me like they're exiting. As you said, we have always known it to be a very diversified company. Now it looks like they're concentrating more on the real estate side, which in this economy is not doing too well. What do you make of it? It's quite baffling, because, I mean, the ideal strategy is to drop the losers and stick with the winners. But by and large, if you look at the whole macroeconomic environment, you find that real estate is quite in trying times in the economy. So for it to still maintain that it's overweight, increasing its allocation or maintaining its allocation to real estate despite the whole macroeconomic development is quite baffling to me. So it's something that speaks of informational advantage. If I may give them credit, we may not know that they're seeing something that the whole market is not seeing, or they will try to be able to have some developments. For instance, the land in Vipingo, which is yet to be fully developed, they could be looking at putting
much capital into it or developing it further. So it speaks of informational advantage at this point, whereby they are really quite keen on future developments, but at the moment it's still not, it's baffling to me. Okay. Yeah. And one of the key issues which has been a matter of concern for many who look at the stock market in this country has been the suspended entities. We've had Deacons East Africa, we've had Atlas, and when you look at the trend that we have seen lately, do you feel this reflects, back to the conversation we were discussing about quantity over quality, and perhaps we were rushing to list entities which don't meet perhaps the thresholds that would be required, and this definitely has a reputational risk on the market, Rufus? Yeah, and it's really taken off. Taken some points off the, as you'll say, reputational risk. It's still an open debate how to best deal with some of the bad behavior with some of the businesses there, or businesses run into problems, for instance. Okay, so is suspending the best option, because that decision always has to have a sectoral approach, because there's so many players involved. There are the investors on one side, there's the business itself, then there's the reputation itself of the whole market. I think there have been, in my view, looking at some of those directives, not directives, but some of those the suspensions that have been done in the past, it looks as if it's knee-jerk reactions, okay, because the people that tend to get hurt most are the retail investors. And let's give an example of, say, Uchumi, for instance. And when it was first put on suspension, I think sometime in 2015, I think, and 2016, and for several years, about 2 or 3 years, it's just sat there, no resolution, nothing, okay? And when the ban was lifted, there was a big drop in value because everyone was running towards the exit. Yeah. So the question is, yes, the company sorted itself out, but at what expense? Yeah. Okay. So do we have other initiatives that we can bring to the table to sort out the system itself? And one of the solutions that I've seen flying around or being proposed, not adopted yet, is do we have a sick board, for example? Okay. So companies facing challenges here dropped into that, let me call it an ICU, for instance. They sort out the issues, but still trading. Yeah. Okay, still open to, this is more akin to what you have as penny stocks in other jurisdictions, right? So let it sort itself out, but people having the opportunity to sell or not to sell. Okay, so you choose to stick it out, or you're saying, I'm done, I'm cutting my losses, I'm out. But when you close that door, it makes things very difficult, because people invest in this market for various reasons. Someone might be exposed to only one stock, and when it is suspended, they don't have any access to realize that, whatever value they're going to get. So I think there's a point to be made for having, let's keep suspension. Yes, it serves its purpose for some specific problems, but let's broaden it. Let's have a wide-ranging solutions that can be customized for these problems that we have. Churchill, Rufus seems to be of the view that we don't have what I could call sufficient palliative care for companies which are in this particular state. I don't know what you would make of it, because we've seen a number of suspensions, and definitely they have an impact in terms of the perception of the market. Well, on a more opposite view, one of the companies that initially had to be suspended and then finally delisted was Kenol Kobil last week. But if you look at it in terms of the stock itself vis-a-vis its competitor, you'd find that that one was a good stock by and large. It was heavily traded by the market, it was quite liquid, so it was a good stock as compared to some of the other stocks in the whole universe of the stocks at the NSE. But the message overall that is coming out even from there, it was that was a quality stock that is off the market. Yeah. So not all the stocks that are under suspension, they are bad stocks as per se, but some of them could be, but now they're just
the whole dynamics of somebody coming to take over it, which is a bigger player, and taking it off the market is just showing even concerns that not necessarily that the bad quality stocks are being suspended and finally delisted, but even some of the big quality stocks could end up that way. We've seen a number of delistings more than listings in the last number of years, which is quite a concern by itself in the market. So ideally, the bigger conversation is, I mean, we have to look at ways of bringing quality stocks on board. Right now, there's the Ibuka program, where is the incubation of some of the companies. Right now, the last count, it was around 11 companies which is under incubation. I'm not quite sure the whole ball game to it. Is it that finally, after being incubated for a number of years, they'll now be candidates, ideal candidates to be listed? Is it the way, or is just a form of mentorship or incubation around it? So, but ideally, Ibuka should be an ideal way of bringing quality to the NSE. But Churchill, just, I mean, to be fair, one of the issues you've mentioned is the Kenol Kobiland. I think that was a nicely packaged, transaction going on, and we have a good appreciation of, never mind the insider trading incident, but clearly it was a good company which was going off the market. But now that you've mentioned the Ibuka program, part of the reason why perhaps there isn't as much confidence around it is because we've seen NSE try such products before. I mean, the growth enterprise market segment was designed to play a similar role, that you have an entry point for small and micro medium enterprises, and therefore they will be able to graduate to the listing. But the kind of performance we've seen ever since it was rolled out in 2013, I would say, has not been so encouraging. I don't know what you think, Rufus. Yeah, well, the whole Ibuka program is, I think, is good, if you ask me. But again, to look at it from a cynical way is it's almost like an admission that the GEMS market is a flop. So I guess it's a retracing, saying fine, before rushing these SMEs to direct listing, to listing directly, for instance, can we groom them and make them more investable, for instance, okay? So I guess maybe that's the main point there. And if that is the case, because, well, it's still unfolding. We've seen a couple of guys, joining the program. So it's too early maybe I mean, a bit premature to comment on that as it unfolds. We'll see how it happens. But just to give a comment for the sake of, I think it's a good program for some of the initiatives that have been tabled. So one of them being a mentorship, okay? And then two, being, surrounding these businesses with quality advisory, to kind of now clean up their operation. So that is great. And then three, now, just beginning to build the stories behind these businesses and selling them to the market. So in readiness to the point where they're, free to join one of the boards. So I think from those initiatives as laid out, I think it augurs well for the market in terms of listing. Okay, so let me just be positive and be hopeful. I think because the only thing that is going to increase the listings, it's going to come from this SME market, because we have lots of them as opposed to the big businesses, as it were. So the focus there is well advised. Let's see whether this approach works. But the GEMS, no, it's a toast. Churchill, I mean, we have the Ibuka program here. The predecessor was GEMS. What kind of signal are we giving here to the market? As what Rufus was saying, I think it's Ibuka program, how I see it, is like a anti-chamber to the main room. Now the main room being either of the main segment or the GEMS segment listing. So I think this is a good initiative of trying to mentor these companies that are under the Ibuka program, such that by the time they eventually being listed, ideally most of them are candidates for GEMS, there'll be quality companies which will be investable by people will now be able to look up to invest into those companies. So I think it's quite a bridging measure, at least to ensure that quality companies are brought to the market, having the view from a point whereby most of the GEMS companies are in the red. So it's quite a brilliant idea. I see. And Rufus? Maybe just to add on to something. I think in this whole conversation is also the most important point also is the issue of cost.
And you'll hear a lot, especially when you interact with SMEs, they'll tell you, while listing, it's going to cost me for X amount, I have to pay the 2 or 3%, okay? The cost issues are a real big paining point for SMEs, desiring to list. So I think if that is also, managed well, like the thing that we're mentioning now about, surrounding all these guys with advisors, that's still going to come from the pocket of the SME. Yeah. So again, let me be positive and say perhaps it works in the future, or it's going to work. But again, they will need to have a serious focus on the costing itself. If it goes lower and it's easier for SMEs to come in, then the better. And as we get to the tail end of the conversation, one of the companies which has been admitted to the Ibuka program lately has been Tuskys. What do you feel is the future of the retail market, considering what we have seen around Uchumi, what we've seen around Nakumatt, in terms of giving us a potentially listed entity beyond Uchumi? Churchill, if I could start with you. Well, having said that, looking at some of the issues from the retailers, it all boils down to corporate governance. Looking at even Uchumi and Nakumatt, from what we've been seeing, it just comes down to corporate governance. So I think one of the best things that will come out if eventually Tuskys ends up being listed, it will be able to improve its corporate governance, because there's so much scrutiny in a listed company as opposed to a company which is private or a family business company. So I think that will be one of the best, one of the benefits that will come out eventually if Tuskys becomes listed, because that's one of the things that has really bedeviled the retail market segment. Okay. And Rufus, as you give us your final comments, your thoughts around retail and generally the market going forward. Well, I'd really welcome to see Tuskys and those kind of names listing. That would really bring color and flavor to the market. We really don't have that kind of play already listed, so that would be very interesting. So if Mr. Dan and the whole Tuskys board are listing, I think this is a very a very nice option to to really take forward. To comment on the market itself, I think just back to the regional point, I think these are good times to come in. The prices are are really nice from a valuation point of view. Take advantage of the fear mongering. Some of the businesses that are very solid businesses are trading at very nice multiples. So I'd urge everyone to come into the market at this particular point in time. Churchill, final comments? Well, there's this phrase that is normally said, buy when there's blood on the streets. I mean, it has some negative connotations, but this is actually the best time to come to the market. From a valuation point of view, just ignore the sentimental side, but from a fundamental point of view, you can get into at rock bottom prices. All right. And on that note, we wrap up our discussion on NTV today. We've been focusing on the bear run at the Nairobi Securities Exchange. The closing sentiment is what they say: buy the fear, sell the greed, and this is the time to buy, as what our analysts are saying. And finally, we've just received some sad news which we'd like to leave you with, and that is family sources indicate that former Transport and Licensing Board official Hassan Ole Kamwaro has passed on at Mercy Hospital in Oklahoma at the age of 75. He unfortunately succumbed to throat cancer. Our thoughts and prayers are with the family. That's it for NTV today. This is NTV. Apply now for our September intakes in engineering, business administration, purchasing and supply management, accounting, journalism and mass communication. Eldoret Technical Training Institute. Growing reputation. Kipi kikusi chako? Kipi kikushikitacho? And a happy face.
Slices of Life. In your paper this week, shaky deal. Will the peace accord between President Paul Kagame and Yoweri Museveni hold? The jury's still out. Djibouti's sponsor, the invisible hand of Somalia in Djibouti's flip-flop in the race for a seat at the UN Security Council. Savior of Khartoum. The heavy task on the shoulders of Sudan's new Prime Minister, Abdallah Hamdok. Countdown 2022. While the 2019 population census is a high-stakes exercise. Plus our opinion leaders, Uganda's Sopranos. In the graft war, Joaquim Buembo says the biggest fear is not FIA, but the mafia. Total recall. Would someone please recall these MPs behaving badly? Pleads Nerima Wako Ojiwa. Reversed roles. There's a whiff of change in the Great Lakes according to Charles Onyango Obo, and Kagame and Museveni are not spearheading it. For this and more, get your copy of the East African, Understanding the Region. I think they finally found out where all... Follow them! It's important that I discover where they are, because my son can never be arrested. Hello? I'm begging you. Help Eva, me. where are you? We're here in San Gabriel, right by the coast. Stella, my daughter's life is in terrible danger. I have to find her right now. Well, you don't have to anymore. Because you're going to die right before she does! Eno! Let's go home. Eno! I'm sorry. September 2019 and January 2020 intakes are ongoing. Call us today on 0724 256 162 or 0725 751 878. Kenya Methodist University. The future is here. I am Joseph Mungai Gikonyo, the proprietor of Garam Investments Auctioneers. I came to the Daily Nation because it was then, as it is still now, the newspaper with largest readership in the country. I didn't have to think twice about it. The Daily Nation is the cream of the crop. And I have seen tremendous growth in my business via the use of the Daily Nation. Our leadership isn't challenged, and that's the truth. Daily Nation, the truth. This week on Here Now, we discuss youth's attitude towards voting. Kuvote sometimes naweza sema inasaidianga cause kuna mayutu wengi sana wanasema inasaidia. Vote haijanisaidia lakini nitavote. Sasa ni kuvote about mtu individual. Tunatoa chama kando. Lakini nitavote juu ya MCA tu, juu MCA ndiye mtu karibu sana. Join us live this Thursday from 8 p.m. Super Loaf, Slices of Life. Introducing the new salad oil with a spout for easy use. Comes packed with omega-6 and 9 and vitamin A and D and at a price that doesn't dent your wallet. Leo utakula nyumbani. Salad, siri ndio hiyo. It makes us happy when you win. That's why we pay immediate. We are stars shining together. One is lonely. Finally, you fulfilled your promise. Why aren't you wearing the ring? Two is company. I don't know what I'm supposed to feel about this. Who are you, Carrie? Why do we look the same? But three is crazy. Why are there three of us
us here? I gave birth to triplets. The Blood Sisters. Star Times. Enjoy digital life. The Three Sides of Anna. My life has changed in an instant. An instant, and for everyone, I stopped existing. But I'm thankful for that. I'm going to have it all. The Three Sides of Anna. Identical and different. This is NTV. Na mnatumai hujambo popote ulipo. Hii ni NTV sasa, ikiwa ni dakika 2 zimepita baada ya saa 5 saa za Afrika Mashariki. Bado asubuhi tunaisubiri dhuhuri ingie huku ukiwa na mengi matukio ambayo tunafuatilia pamoja na wanahabari wetu ambao wametapakaa katika maeneo tofauti humu nchini. Lakini kwanza tunakwenda moja kwa moja hadi katika maeneo ya bunge. Tunaye mwanahabari wetu Kennedy Muridhi anafuatilia hili swala la ugavi wa mapato, hususan katika kaunti ambalo ni swala ambalo limeleta mvutano miongoni mwa wadau. Kwa hiyo na bado linaendelea. Kumbuka kuna kamati iliteuliwa kuhakikisha kwamba wanajaribu kupata mwafaka, lakini yote haya tuyapate kutoka kwa Kennedy Muridhi kama kuna chochote ambacho kinaendelea na chochote ambacho kimeafikiwa au kinatarajiwa kuafikiwa hii leo. Kennedy Muridhi, kama unanipata, hebu tujuze ni yapi ambayo yanaendelea kwa sasa. Naam, Harith, nakupata vyema kabisa, na leo hii tutaweza kubaini mbivu na mbichi na iwapo kutakuwa na mwafaka kuhusu swala hili zima la ugavi wa rasilimali. Tayari tunaona maafisa wa bunge wameanza kuingia na pia waheshimiwa, kwani mkutano huu uliratibiwa kuanza mwendo wa saa 5 na wote wanataka kuona iwapo leo watapata suluhu ya kudumu. Tunatarajia kwamba tutaona maseneta wakiingia, wabunge kutoka bunge la kitaifa na pia magavana na baadhi ya maafisa kutoka tume ya ugavi wa rasilimali ama Commission for Revenue Allocation, na wote wataweza kufika katika eneo hili, kwani wamealikwa wapate kupata swala hili ambalo tangia mwanzo wa mwaka huu limekuwa donda ndugu. Kumekuwa na vitu kadhaa ambavyo vimefanywa na mikutano ambayo haijaweza kuisha, huku wakijaribu kutafuta suluhu ya swala hili. Wiki jana tuliona kuwa kulikuwa na masuala kadhaa na wabunge la kitaifa ambao walikuwa katika upande huu na maseneta katika upande ule mwingine waliweza kurushiana cheche za maneno, na mmoja wa wale ambao walikuwa katika kamati hii ni mbunge maalum Sankok, ambaye wiki iliyopita tuliona kuwa mlikuwa na malumbano na hamkuweza kupata suluhu, kwani nyinyi mlikuwa mnawarushia wale cheche za maneno na walikuwa wanawarushia cheche za maneno. Je, tunaona kuwa wakati huu mnaona iwapo mtapata suluhu, na kama mmekuwa na mikutano yote ambayo imeandaliwa nyuma kabla ya mkutano huu wa leo? Hatukurushiana maneno, hawa wenyewe ndio walianza kurusha maneno, na wakirusha maneno pia unajua unarudisha. Lakini leo hii ni tutapata suluhu. Tumekuja tukiwa na nia kwa sababu ya watu wetu, wananchi wa Kenya wanaumia pale mashinani, kwa sababu fahali wawili wapiganapo nyasi ndio umia. Nyasi ni wananchi. Kwa hivyo sisi tumekuja tukiwa National Assembly tukiwa na nia kabisa ya kutafuta suluhu na kupatiana pesa kwa county ili watu wetu wapate mishahara, ili maendeleo iende mashinani. Kwa hivyo sisi tuko open kabisa, tumekuja tukiwa na nia ya kutafuta suluhu. Na je, mtalegeza kamba? Kwa sababu nilikuwa hapa katika mkutano ambao ulikuwa hapa Jumatatu wiki iliyopita, na mlikuwa mnashikilia kwamba ni lazima county zipate shilingi bilioni 316. Je, mmelegeza kamba? Kwani maseneta walikuwa wanashikilia pia lazima county zipate shilingi bilioni 335. Je, mtaweza kulegeza kwamba? Kwani tunaona ni mjadala ama ni mazungumzo ambayo huenda yakazaa matunda. Je, mtalegeza kamba nyinyi iwapo wale wanashikilia vile vile? Ukweli kabisa ni mzuri kuambia wananchi ya kwamba katiba inasema ya kwamba tuwapatie at least 15% counties, na tumewapatia almost 35%. Ile pesa ambayo inaenda mashinani ikiwa na conditional grant ni 378 billion. Kwa hivyo na they are entitled to 155 billion. Kwa hivyo kwa saa hizi sisi tunataka wa senator, kwa sababu ndio wanatuambia tuongeze. Already
tukipatiana 316 billion, tuko na deficit ya 6.5 billion. Sisi kama National Assembly na pia tuna executive tumesema tutakata travel recurrent expenditure, tujaribu kutafuta hiyo. Lakini hao wakisema 335 billion inamaanisha kwamba tutakuwa na deficit ya 25 billion. Wakikuja wakituambia tutapata wapi hiyo deficit, sisi hatuna shida. Wakitueleza inatoka upande gani, kama wako tayari kupatiana pesa yao kwa counties, sisi hatuna shida, tuko tayari. As a house that is mandated by law to allocate fund, tuko tayari kuallocate and relocate. So we can relocate from wherever they will say to any pale kwa Senate, patianeni. Already executive Uhuru amesema hana pesa. Sisi pia National Assembly, sisi tulikat our travel, tulikat all our expenditure, kwa hivyo hatuna pesa ingine. Na Mheshimiwa Mishimboko pia wiki iliyopita alipendekeza kuwe na pesa zikatwe bunge. Sijui kama bado unashikilia msimamo huo ama kuna taarifa tofauti na ile ambalo ulikuwa nayo. Ulisema kwa fedha zikatwe katika bunge na ziweze kupatiwa kwa county. Je, unashikilia msimamo huo? Mimi kwanza nataka kusema, kwa sababu unajua hii shida yote ni kwamba zile pesa zinazohitajika kwenda kule chini kwa county, haswa zile ambazo Senate wanasisitiza, ni kwamba kutakuwa na upungufu wa bilioni 25. Na zile ambazo sisi kama National Assembly ambazo tumependekeza zitakuwa na upungufu pia wa 6.5 billion. Na sasa mimi nataka niseme, kwa sababu wajua hapa haina haja tu ya watu kuzungumza maneno mengi, kufanya public relation, kuona uonekane uko popular, unatetea. Hapa it is been practical. Lazima tukue practical. Wakisema Senate, waseme hata sisi Senate tumeamua tutakata hii, tukate hii katika ile expenditure yetu, zile operations zetu, alafu sasa tuweze kujaza lile pengo la kuweza kutimiza zile pesa kupeleka kwa county. Lakini tukiwa tu tunazungumza na tunaona ile gap iko na hatuzungumzi solution ya kuwa hii pesa ambayo kuna hiyo gap tunaitoa wapi, tutakuwa tunazunguka tukirudi. Sasa kama Senate wamekubali waseme, na pia itakuwa si Senate peke yake, pengine National Assembly kuna vitengo vingine, kuna ofisi ya Treasury kule kwa Treasury, tuite watu ya Treasury, kuna Judiciary, tuite watu wa Judiciary, tuone ya kwamba kama wataweza kukubali kama any arm of the government wataweza kupunguza ati expenditure ambapo, kwa sababu budget yao imeshafanywa na kila kitu kiko na nini yake hapo. Lakini tukiwa tunazunguka tusemi solution, tutakuwa tunarudi pale. Kwa hivyo cha msingi ni kusema how are we getting the deficit. Na ndio masuala tu ambayo yanajitokeza katika mkutano huu. Tutapata vipi pesa hizi ambazo zinahitajika, kwani bunge la kitaifa linashikilia kuwa pesa ambazo hazipatikani ni shilingi bilioni 6.5, lakini kwa upande ule wa maseneta ni shilingi bilioni 19. Je, swala hili litaweza kuzungumziwa vipi, na iwapo watapata suluhu au mkutano huu utaisha kama ulivyokuwa wiki iliyopita? Ni swala tu ambalo tunalisubiri, kwani baadhi ya wabunge wa kutoka bunge la kitaifa ambao tumezungumza nao mmewasikiza, na wanasema iwapo hatutatafuta suluhu kama wabunge, basi swala hili litaendelea kukandamiza county, kwani kwa sasa hivi zimeshikilia ama zinasisitiza kwamba hakuna fedha za mahitaji ambayo yanahitajika na wakazi wa county kadha wa kadha kwa sasa hivi. Na kurejesha kwako Jane na Harith, lakini je, mkutano huu utapata suluhu? Ndio swali ambalo tunalijiuliza hata sisi hapa. Maswali kawaida yanakuwa sio magumu, majibu yake ndio yanakuwa magumu, na tunasubiri majibu kuhusiana na iwapo kutakuwa na muafaka na watakuwa wameelewana vipi ni vipi. Mbali na hayo, kama nilivyokueleza hapo awali, ni kwamba wanahabari wetu wapo katika maeneo tofauti wanafuatilia masuala tofauti. Kumbuka kwamba leo ni siku ya 5 ya sensa, shughuli ya kuhesabu watu humu nchini. Kuna matukio chungu nzima ambayo yametokea, pamoja na usalama wa wale ambao wanaendesha shughuli ya kuhesabu watu, ambapo serikali jana iliahidi kwamba itahakikisha usalama wa maafisa husika unatiliwa maanani na unapewa uzito. Mbali na hayo, tunao wenzetu katika maeneo tofauti ambao wanafuatilia masuala ya afya, na tunaye mwenzetu Leila Mohamed yuko katika hospitali Majengo au maeneo ya Majengo, hospitali kuu ya rufaa ya Kenyatta, ambaye anafuatilia moja kati ya mambo ambayo yamegonga vichwa vya habari. Kumbuka kuna mambo tofauti ambayo yanajiri katika hivi vitengo vya afya, na kumbuka kuna mmoja kati ya watoto walizaliwa na kama gramu 400 hivi, na akawekwa katika mashine maalum kuhakikisha kwamba uhai wake unaweza kuendelea, na mpaka leo kuna mafanikio kiasi fulani. Na haya ndio tunayojuzwa nayo kwa mapana marefu na Leila Mohamed.
Naam Harith, ikiwa we ni mlaji wa mkate, unaweza kufahamu kwamba pakiti ya mkate ni gramu 400 na hiyo ndio kilo ambayo mtoto huyo aliweza kuzaliwa nayo. Kulingana na madaktari hapa wanasema kwamba mtoto huyo wa kiume ambaye ametambuliwa kama Jeremy Tubula alizaliwa mamake akiwa na ujauzito wa wiki 24 hivi au miezi 6, ambapo aliweza kuzaliwa hapa na amechukua muda wa miezi 5 hospitalini akishughulikiwa na kitengo kizima cha madaktari na wahudumu wa afya pamoja na wauguzi ambao wamehakikisha kwamba mtoto huyo hii leo ambapo anaweza kukubaliwa kuelekea nyumbani kuanza maisha na wazazi wake na jamaa zake yuko katika hali ya afya ambayo iko salama. Salmin Harith, sitaweza kukueleza mengi zaidi. Mengi tutaweza kuelezewa katika kikao cha wanahabari ambacho kinaanza muda wote kuanzia sasa. Madaktari wataweza kutupatia taarifa kamili jinsi alivyozaliwa mtoto huyo, labda ni njia ya upasuaji ama alizaliwa katika njia ya kawaida. Hayo ni baadhi ya masuala ambayo tutaweza kupata baada ya muda usiokuwa mrefu sana, lakini kwa sasa tunaelekea katika kikao hicho cha wanahabari ambapo tunatarajiwa kuhutubiwa na madaktari kuanzia wakati wowote. Asante sana Leila Mohamed, bila shaka pia tutakuwa tunasubiri tujue ni yapi ambayo atazungumziwa kuhusiana na swala hilo. Sasa tunarejelea lile swala la hesabu za watu. Kuna wengi wameibua maswali kuhusiana na swala hilo la kuhesabiwa watu, maswali mengi ambayo yamejumuishwa katika maswali ambayo watu wanaulizwa katika ile shughuli nzima ya watu kuhesabiwa, maswala ya kazi na unavyomiliki na vile vile kabila. Kwa hiyo tunataka kujua tu mawili matatu kutoka kwa wananchi kuhusiana na haya maswali ya sensa na iwapo watu wamehesabiwa au vinginevyo. Kwa hiyo tunaungana na mwenzetu Sampayo ambayo katika maeneo ya Jivanji, bustani ya Jivanji, ambapo watakuwa wanazungumza na wawili watatu kuhusiana na shughuli nzima ya kuhesabu watu. Kwa hiyo kama unanipata Nayoma, Sampayo, uwanjani wako. Naam, nakupata na tuko hapa Jivanji Gardens na ni siku ya 5 tangu shughuli ya kuhesabu watu kuanza, na Wakenya wana maoni tofauti. Kuna wale ambao wanasema wamehesabiwa, kuna wale ambao hawajahesabiwa, wengine wana shida na maswali walioulizwa, wanaona kama maswali hayo hayakufaa, lakini wacha tusikie kutoka kwao. Habari yako? Nzuri sana. Jina lako ni nani na una maoni yapi kuhusu shughuli yote ya kuhesabu watu? Kwa jina naitwa Duarte. Mimi kuhusu census, ile kitu nimeonelea ni kuwa wakati walifanya pre-listing wangekuwa wanakuambia ni kama siku gani utakuja kuhesabiwa. Kwa maana kuna watu walisafiri kwenda kuhesabiwa na familia yao, hiyo ni weekend, Saturday na Sunday. Lakini ikafika kwamba hata hiyo Sunday hawajahesabiwa, ikabidi warudi pale wanafanyia kazini. Swali lingine niliona ni kuwa kuna maswali zingine zingekuwa wamezibase na region. Kwa mfano hapa Nairobi, mtu akikuuliza kama unatumia choo ile ya pita train na majority wanatumia ile nyingine, hiyo niona tu ingekuwa imewekwa tu mjini uko mashinani na mjini kuwekwa maswali mengine tofauti, kwa sababu hiyo itagigirahisisha mambo ya census kufanyika haraka. Asanti. Na wewe? Jina lako ni nani? Una maoni yapi kuhusu shughuli yote ya kuhesabu watu? Maswali ambayo uliulizwa wewe uliona yakiwa vipi? Kwa majina naitwa Kefa Mosota, na kulingana na hii census kitu nilikuwa nimeona ni kwamba kama kungekuwa na uwezo waongezee time, sababu ile pressure najua hawa enumerators walikuwa nayo ama wako nayo ndio inafanya wanafanya kazi mpaka usiku, na watu wengine unapata hawa enumerators maybe wakirudi nyumbani ndio unapata maybe wengine hatakiwa kwa njia, wanapigwa na nyang'anywa hizo vitu wanatumia. Na kitu kingine ni kwamba kuna swali pia walikuwa wanaulizia, kungekuwa na uwezo mtu anachichazia tu, sababu nilipata mtu ananiuliza tu, tumekaa naye kwa nyumba na naona venye nyumba inaonekana, na nakuuliza hii nyumba ni ya mabati ama ni ya nini, na naona tu ni ya mabati, ati chini ni floor, ati ukuta ni nini. Sasa those questions I think they can just answer for themselves. Asante. Hayo ndio baadhi ya maoni ya watu ambao wamehesabiwa. Pengine hatukuweza kupata wale ambao hawajahesabiwa, lakini hivyo ndivyo ilivyo kufikia sasa.
Hivyo ndivyo ilivyo, na ndio mambo ambayo yamekuwa yakikera baadhi ya watu ambao wamekuwa wakiuliza maswali kama hayo. Lakini yote 9-10 ni kwamba shughuli inaendelea kama kawaida, na mwisho wa shughuli hii umepangiwa kuwa tarehe 31 mwezi huu. Je, serikali itafanikisha shughuli yake ifikapo tarehe 31? Yote hayo ni ya kusubiriwa. Mbali na hayo, tunaelekea mpaka Awendo. Tunaye mwenzetu Bernardo Juang ambaye amekuwa akifuatilia masuala ya usalama ambao umekuwa changamoto katika eneo hilo. Bernardo Juang, hebu tueleze ni nini hasa kinaendelea katika sehemu hiyo ya Awendo? Naam, asante sana Harith. Tuko katika kijiji cha Uradi, eneo bunge la Awendo. Kumbuka visa vya uhalifu vimekuwa vikiendelea hapa, na kulingana na wakazi wanasema kwamba wale ambao wanahusika wamekuwa wakiua watu, na hata baada ya siku chache wanaonekana tu wakitembea, huku baadhi ya watu wakiendelea kuangamia. Na wanasema kwamba maafisa wa usalama hawajatilia maanani swala la usalama katika eneo hili. Na mahala unapotazama nyumba yangu pale, kuna watu wawili waliouliwa wiki 2 zilizopita, watu wawili kutoka familia moja, na wakazi wanasema kwamba yule aliyetenda kitendo kama hicho bado yuko tu huru na anatembea, na kuna hatua iliyochukuliwa. Na sasa hebu tuzungumze na mtu mmoja kutoka familia hii ili atueleze hali iko namna gani. Njoo hapa karibu. Pengine utaanza kwa majina, waitwa nani? Jina ni Peter Tieno. Those are my two brothers who were killed. Yeah. Wale ni ndugu zangu, waliuawa tarehe 12 jioni, na hadi leo hakuna mtu ameshikwa. Na leo tunawashika tuwapumzishe, lakini tunaona ya kwamba security imezembea kwa kasi, kwa sababu vitendo kama hiyo haifai kutendeka pahali katika jamii, alafu mtu anaenda bila kushikwa ama bila chochote kutendeka. Na nafikiria naomba serikali wahakikishe usalama ya wananchi na usalama ya individual mtu binafsi. Ili pengine mshajaribu kuzungumza na walinde usalama ili kujua ni nini wanaendelea kufanya kuhusiana na maafa haya? Tumezungumza na wanasema wanafanya uchunguzi kwa yale yote yametendeka. Lakini hadi leo hakuna mtu ameshikwa. Naam, asante sana. Harith, nitazungumza na mwingine hapa. Pengine songa hapa karibu. Pengine hali ya usalama iko namna gani katika eneo hili? Asante sana. Mimi kwa jina naitwa Pitu Durombaka. Mimi ni mwenyekiti wa boma hii, tena familia hii. Sasa kulingana na kitendo ile ilikuwa hapa juzi, tumeona kama serikali haitii maanani sana kuhusu hii kitendo ilitendeka, kwa maana hatujaona yoyote ama kitu chochote imeshatendeka kulingana na security. Wanakuja lakini wafuati ile wamesema. Sasa hapo tunasuku sana serikali, sijui vile tutaendelea, kwa maana hapa tunaishi kwa boda ya Masai na Wajaluo. Sasa hiyo maneno ndio tunaona kama aendelee vizuri sana. Na asante sana. Harith, nitazungumza na wa mwisho hapa. Hebu tueleze, mnasema kwamba kila mara mmekuwa, hii sio kisa cha kwanza kimekuwa kiendelea. Kwa majina ninaitwa Miduda George Ndong. Tumeshuhudia mambo ya upotovu wa usalama kwa muda ya miezi 3. Watu kadhaa, baadhi ya watu kama 5 wameuawa. Kisa cha kwanza ilikuwa mama fulani, wasukio walikamatwa wakapelekwa korokoroni, lakini hakuna kitu ya maana ilifanyika. Wameregea, bado wanatisha watu. Na the latest ni ambapo watu 2 waliuawa, na wakati walikuwa na uawa tulikuwa na habari, polisi walikuwa na ujumbe. Wakakuja, badala kutafuta yule aliyewaua hawaja mtafuta, na kuanzia hata leo bado anatisha watu wengine. Na asante sana. Nitazungumza na inasemekana hii swala kama hili la usalama limetatiza swala la sensors zinazoendelea katika wale watu wanaogopa kufungua hata mlango zao mwendo za usiku. Pengine hebu tueleze ni hatua gani unaona inaweza kuchukuliwa kutatua swala kama hili? Kitu muhimu, naona mimi ndio Mheshimiwa Edward Ouma, mimi ndio MCA wa hii area. Na kwanza nasikitika sana na familia kwa kitendo kilichofanyika. Ni muhimu tuishi kama binadamu wote,
na kwa hivyo security inatakana itiliwe maanani. Kitu ikifanyika tunashikana pamoja, ndio tuhakikishe tukitaka vitu tunapata vitu zote kwa njia halali. Census kwa saizi ni ifanyike vizuri, watu wasiwe na uoga. Hii uoga ya watu kuuliwa na kutembea tu ovyo bila nini inatutisha sana. So maombi yangu kubwa ni security ichukuliwe seriously na tuonekane kama sisi pia tuna haki. Hata kama itabidi kaunti ya Migori na jirani, kama itabidi wakae chini waangalie vile tunaweza tatua hii shida, kwa sababu naona tuna shida mingi sana hapa. In fact nimesikitika sana na naomba security ichukuliwe maanani kabisa. Naam, asante sana. Naam, Harith, umeweza kusikiza kutoka kwa baadhi ya familia na vile vile wakazi kutoka eneo hili. Wanasema kwamba wanahuzunika sana kwani hiki sio kisa cha kwanza, kimekuwa kikiendelea na hii mara ya kwanza. Umeweza kusikiza kutoka kwa aliyezungumza hapo, wale wanasema kwamba mama mwingine aliweza kuuliwa hapa, na vile vile hii vijana wawili kutoka familia moja wameweza kuuliwa na hakuna hatua inayochukuliwa. Na kando na hayo wanasema kwamba swala la usalama limekuwa likitatiza zoezi la sensa inayoendelea, kwani watu wanaogopa kufungua mlango zao mwendo wa usiku, na tunatumai kwamba baada ya haya serikali ama walinda usalama watachukua hatua na kuhakikisha kwamba usalama umeimarishwa katika eneo hili. Kwako Harith. Naam, asante sana Bernard Ojwang. Bila shaka ni jambo ambalo linafaa kupewa uzito na vyombo vya usalama. Lakini mbali na hayo, hii leo upo mjadala ambao tutakuwa tunazungumzia hapa studio. Mwenzangu Jen Goiri tayari anao wageni wake hapo studio, watakuwa wanazungumzia swala hili, na vile vile tunaomba ushirikiano wako ima katika mitandao ya kijamii na baadaye kwa kupiga simu moja kwa moja kuchangia mada. Iwapo na hoja, una maswali au mapendekezo, pia unaweza kuyatoa moja kwa moja kupitia nambari ambazo utaziona baadaye. Lakini kwa sasa tunataka kuuliza wewe hapo ulipo, hili swala la unene miongoni mwa watoto wadogo unaona linatokana na nini? Je, nini husababisha unene miongoni mwa watoto wadogo? Kwa sababu visa hivi vimekithiri, kwamba ukuta mtoto ni mdogo lakini tayari ameanza kutia mwili kiasi cha kupita ile kawaida ambayo watu wameizoea. Kwa hiyo ni kitu gani ambacho husababisha masuala haya? Kwa hiyo kama unajua, basi tupe maoni yako. Iwapo hujui, basi tega sikio na vile vile kutoa mchango wako kuhusiana na yale ambayo yatakuwa yanazungumzwa hapa studio kuhusiana na swala hilo katika mitandao ya kijamii @NTV Kenya, NTV Sasa ama Jen Goiri. Vile vile tutakuwa tunasoma mawili matatu kujua ni yapi ambao unayazungumzia kuhusiana na swala hili la unene kwa watoto wadogo. Kwa hiyo Jen, nafikiri kufikia hapa mimi sitaki kuongeza zaidi, isipokuwa ni kuachie muda wewe na wageni wako ili tupate kusikia, kwa sababu ni mjadala na swala ambalo ni zito, na wengi wazazi ambao wako nyumbani wangependa kulijua swala hili na ni mambo gani ambayo yanapelekea mtoto labda kuwa mnene na ni yapi ambayo labda huenda yakaepusha mambo kama hayo. Jen. Shukran sana mwenzangu Harith Salim. Kama ulivyosema, nazungumza kuhusu unene kupindukia miongoni mwa watoto, na wakaribisha wageni wangu ambaye ni Daktari Shadrack Kaindi ambaye ni mtaalamu bora wa mwili. Karibu sana. Na tuko na Dorcas Ogure, mtaalamu wa lishe bora. Daktari, nitaanza na wewe. Kama mwenzangu Harith alivyosema na mwenyewe nimesema, unene kupindukia, ntajua vipi kwamba huyu mtoto ni mnene kupindukia ama tu ni afya bora? Maana wakati mwingine unapokuwa na mtoto unamwona tu yakaa vizuri, chabi yami hivi, kila mahali ukienda cute, kila mtu anamshika shika tu, anapendeza. Ndio vipi sasa huyu mtoto ni mnene kupindukia? Kwanza nawasalimu wale ambao wanatuangalia na kusikiza kipindi hiki, kipindi ambacho ni cha muhimu sana, kwa sababu unene wa watoto ni jambo ambalo limekuwa janga, si hapa Kenya lakini pia dunia nzima. Swali, tutajuaje? Katika mikakati na vile ambavyo tunawaona watoto kwa hospitali, kuna vipimo ambavyo tunatumia, na kuna kitabu mama huwa anatakana kuwe nacho pindi anapojifungua. Anapojifungua. Na kila wakati anapoenda hospitali kwa kliniki ya watoto huwa wanapimwa uzito wao, wanapimwa pia urefu wao. Na kulingana na vile wataalamu ambao waliweka hiki kitabu, ni kwamba wakati amepimwa uzito huwa kuna graph hii ambayo inaonyesha hapa. Kwa mfano, mtoto wako ni mwaka moja
na pengine ana kilo 10. Sasa yule ambaye anapima, ambaye anaweza kuwa ni muuguzi nurse, atakuja kwa hii graph, ataangalia mwaka moja ni miezi 12. Kama ni mvulana kuna sehemu ya mvulana, kama ni msichana kuna sehemu ya msichana. Kwa hivyo kimeandikwa vizuri sana. Atakuja hapa kilo 10, kilo 10, ataangalia upande wa kilo, upande wa kilo hapa, kilo 10, atakuja hapa kilo 10 na ataweka line mpaka hapa. Hapa inaonyesha kwamba kilo 10 akiwa na mwaka moja ako just at the border kwenda uzito wa kupindukia. Hiyo basi kitabu chenyewe kina, kama ni kwa mfano inaonyesha kama ni hii rangi mtoto anapaswa kuwa, kama ni hapa yuko chini zaidi, ako uzani wa chini, hapa amepita. Sasa ukiona mtoto wako amepita hivi, utajua sasa huyo ako na kilo ambayo inazidi. So anatakana akue katikati ya hii green line. Hizi mstari, na inaendelea mpaka wakati ambapo mtoto anakuwa na miaka 5. Miaka 5. Yes. Na je, ikifika mtoto kwa miaka 10, 15, kuna vipimo vingine ambavyo tunatumia. Ile tunasema BMI, anapimwa urefu wake na tunapima kilo na tuna calculate. Na kulingana na utaalamu na vile vipimo ambavyo tunatumikana ni kwamba akiwa namba 18.5 to 24.9 hapo ako sawa. Akianza kwenda zaidi ya 25 sasa uzito umezidi. Akianza kwenda zaidi ya 25 anakuwa obese. Zaidi ya 20 na zaidi ya 30, zaidi ya 25 ni overweight. Zaidi ya 30 ni obese. Zaidi ya 36 ni obese class 2. Zaidi ya 40 hapo 40, hiyo ni tunaita over obesity. Yani hiyo sasa mzuri zaidi. Hivyo basi kama mzazi umesema hiyo BMI ni urefu na kilo. Na unaangalia sasa pale. Mtu anaenda kwa kliniki yote ile pile akaangaliwa. Na mtoto nitakuja kwako. Amezungumzia kuhusu unene wa kupindukia kwa watoto, lakini nitazungumza tu kwa lugha ya Kimombo. Kuna overweight na obesity. Tofauti yake ni gani mwanzo hapo? Alivyosema obesity ni wakati ule unapata mtoto wako ako na kilo kupitia ile tumeita overweight kulingana na hicho kitabu. Labda ukinipitishia nionyeshe kidogo. Sasa mtoto akiwa overweight haimaanishi yuko na obesity. Hapana. Akiwa overweight tunaweza tukampa kuanzia hapa laini hii dotted red, hapo ni overweight. Akishapitisha hiyo laini ya kala nyekundu, hapo tutasema mtoto yuko na obesity. Amepitisha ule uzani kabisa. Na takwimu ziko vipi humu nchini kwa sasa? Wacha nichangie hilo swali kwanza. Katika utaalamu na WHO inasema kwamba overweight kwa watoto ni 1 standard deviation. Umeona zile line mbili za kijani? Kuna namba moja juu. Anaweza shikilia tu Dorcas. Namba moja juu, hiyo ni 1 standard deviation. Hiyo ni overweight. Akienda 2, hiyo ni obesity. Mtoto ako obese. Na kuna wale pia wako na underweight. Chini, anything below that line, hiyo line ya kijani, hiyo ni underweight. Takwimu kulingana na utaalamu ambao ulifanyika mwaka 2010 ambao ulifanyika hapa, walikuwa wanaangalia watoto preschool. Inaonyesha kwamba watoto ambao wako overweight ilikuwa ni 18%. Wale ambao walikuwa na obesity ilikuwa ni 4%. Wale ambao walikuwa ni wafupi na ni wanono walikuwa ni 16%. Kwa hivyo ukichanganya yote hiyo, wale ambao wako overweight na obesity ilikuwa ni karibu 32. Idadi hiyo inaongezeka ama iko vipi? Kulingana na takwimu na utaalamu ni kwamba hiyo idadi inaongezeka. Na kuna sababu ambazo tutazungumzia kwa nini inaongezeka. Sababu moja, lakini kama tunazungumzia kwa sababu tunataka tu nimuulize Dorcas, hata wewe unaweza changia dalili za mtoto ambaye ni mnene kupindukia. Dalili ya kwanza ya mtoto, maana unajua kama sisi wote tukipata watoto unataka ule mtoto ambaye angalau unajua hajadhoofika hivi, anakaa kama hana afya nzuri. Kuna ile tu anapendeza akiwa ile chabi, lakini dalili zake ni gani?
Dalili kwanza alivyosema ni tutaangalia kitabu cha mtoto wa clinic kulingana na uzito wake. Uzito wake na urefu wake tukiweka pamoja. Kisha pia utamwangalia mtoto wako. Kuna yule mtoto mwenye ni mnene ndio, lakini hana ile, anaweza cheza, akakimbia, akaruka, akakuwa na ako mchangamfu. Lakini utapata watoto wengi wakiwa katika ile hali ya obesity hawana hiyo furaha. Na ndio maana mara mingi unaona obesity inafanya watoto wetu wanapata pia depression. Kwa sababu hawana hiyo physical activity yenye mtoto anahitaji akiwa katika ule umri. Kwa hivyo dalili ya kwanza unaweza ona mtoto wako amekosa ile kuwa mchangamfu. Unamwona tu ameketi tu hapo, hataki kusonga. Kuchangia zaidi ni kwamba mtoto ambaye akiwa na uzito zaidi, hata ukimwangalia kama anacheza na wengine, anachoka haraka. Kama unatembea na yeye kwa stairs, anahema. Yeah? Sometimes mara nyingine hapati usingizi mzuri kwa sababu akilala kupumua inakuwa shida. Yeah? Na zaidi ya kujua kwamba hiyo ni hatari ni kwa sababu mara nyingi sana sisi kama wazazi tunafikiria ako na afya njema kama vile umesema. Na wakati amepata mafua au ugonjwa anaenda kwa hospitali anaangaliwa hiyo mafua. Lakini tunasahau kwamba kuna vipimo vingine ambavyo anaweza angaliwa ambavyo vinaweza kutuambia kwamba huyu mtoto anaanza kuwa na shida. Kumbuka kwamba na najua tuongea ni athari gani ambazo zinazompata. Lakini ukianza kuona mtoto ako namna hiyo, mara nyingine anaanza kukojoa mara kwa mara, hiyo ni athari ya kwamba kuna shida ya uzani mahali. Kuna uzani mahali. Kuna shida. Kwa kwamba huo uzito wako unaanza kumpatia shida. Na utaalamu na ustadi umeonyesha kwamba mtoto akiwa na uzani mwingi, akiwa mtoto, hata akiwa mtu mkubwa, ataendelea kuwa na uzani mwingi. Manake mwili unakuwa umezoea. Amezoea. Na kuna mambo mengi ambayo tutazungumzia ni kwamba kuna ile culture ya familia. Na sasa hapo ndo tutazungumzia kuhusu nini huchangia. Na tulikuwa tumeuliza katika swali letu nini huchangia unene wa kupindukia miongoni mwa watoto. Kwanza culture. Hii ndio shida kubwa sana katika sisi. Culture ya nyumbani ya vyakula ambavyo tunatumia kwa nyumba. Hiyo inachangia pakubwa kwa sababu mtoto si yeye anachagua chakula anachokula. Mzazi huchagua chakula mtoto anachokula. Na kulingana na taste, kuna vyakula vingine ambavyo hivi vinachangia uzito huwa vinakuwa addictive. Kwa mfano, sukari, vyakula vya sukari. 2, vyakula ambavyo vina mafuta mengi. Hivi vyakula vinaonekana kwamba viko addictive. Yaani mtoto anapenda hivyo. Anapenda maana ile ladha yake. Chips. Ukienda kwa duka mtoto anataka chips. Kwenda kwa duka anataka cake. They addictive. Sweet peremende. Na hivyo ndio vyakula ambavyo vinachangia uzito kwa watoto wetu kwa sasa. Chakula kingine ni soft drinks, juices, sukari. Lakini unajua kwamba mtoto hajui kwamba kuna athari fulani katika hivi vyakula. Kuna athari kwa sababu basi sisi wazazi ama walezi ndio sababu kubwa sana. Tunachangia sana. Na sababu nyingine za kuchangia uzito, unajua katika utaalamu unasema kwamba even low income and middle income, unajua kuna ile hali ya uchumi unaenda vizuri, watu wametoka mashambani wanakuja town, urbanization, tunakuwa exposed kwa vyakula vingine, processed foods. Na tunaona kwamba tumeacha kwenda shambani kutumia vyakula vya shamba, tunatumia vyakula vya kutoka kwa market. Hiyo inachangia pakubwa sana. Kama ni siku ya Jumapili mimi nasema sasa mimi niko off, mambo gani tena kupika na kwenda pale na nunua kama ni hiyo burger, kama ni hiyo chips, pizza, vya haraka. Sisi tunataka vya haraka. Unaitwa fast food, kila kitu ni fast. Nataka nataka kitu niendelee. Kitu kingine ambacho kinachangia uzito kwa watoto ni kwamba culture, unajua technology. You are in the technology era. Hapo zamani watoto walikuwa wanaachiliwa, wanapiga mayowe, wanacheza huko nje, wanapanda miti. Mimi nakumbuka tu unacheza kati, unacheza rounders, unacheza bladders. Siku hizi nakumbuka. Siku hizi mama nipatie phone. Anakuwa yuko tu hivi. Kwa chat. Anasema tu baby shark tu na asongi. Mara nyingine kwa TV cartoons, ako glued, hatoki. Kwa hivyo tunaona kwamba hawachezi sana kulingana na vile wanatakana.
Ndio unaona katika curriculum hata siku hizi ya shule wameweka pale physical activity. Na unapata sasa umemwekea hapo kama ni simu ama katuni yake, kando kuna bakuli ya chips. Ya chips. Sasa hizo anachezea, akitoka hapa anakuja hapa, zote zinachangia. Jambo lingine ambalo linachangia ni genetics. Maumbile ya mtu kwa kuzaliwa. Ile historia ya familia. Lakini ni asilimia ndogo sana. Ndogo, Ni asilimia ndogo sana. Maana watu wengine utasema huyu mtoto huyu naye ana mwili ni kama shangazi, achana naye yuko sawa, hata nani alikuwa hivyo alipokuwa mdogo, ako tu sawa. Lakini hiyo ni asilimia ndogo sana kulingana na utafiti. Asilimia nyingi ni hizi ambazo tunaongea. Nyingine ambayo inachangia ni wakati mama ako na mimba. Vyakula ambavyo anavitumia wakati ako na mimba. Hivyo pia vinachangia mtoto kuwa na uzani kubwa. Na hayo ndio unasema wakati kwa mfano mama yuko na mimba, vyakula kama gani Dorcas vinaweza kuchangia mtoto sasa pia anakuwa na mnene kupindukia? Kuna utafiti uliofanywa mwaka wa 2016 na ikawekwa pale kwa gazeti ya Daily Nation. Ilikuwa inaonyesha wale akina mama ambao walikula samaki kama mara 3 kwa wiki. Watoto wao walikuwa katika hiyo hali ya walikuwa exposed kuweza kupata obesity by the time wanafika mwaka 5 to miaka 8. Na labda nikiongezea tena kukosa usingizi. Wakati mtoto anakosa usingizi, kuna zile homoni kwa mwili zenye zinakuwa disrupted, na moja wao ni ghrelin. Hiyo ni ile homoni inayofanya mtu awe na appetite ya kukula zaidi. Kwa hivyo kukosa usingizi inaweza fanya pia mtu ale zaidi. Na itafanya maana unapata watu wengine kama mtoto sasa amekosa usingizi, inambidi anaamka anakwenda jikoni tu anatafuta tu kitu. Ndio sababu kuu. Hivyo basi mnapendekeza nini sasa tukisonga mbele, kwa mfano tukianzia mama ambaye ni mjamzito, ale nini ndio hakikishe kwamba yule mtoto asiwe na unene kupindukia wakati anapozaliwa? Maisha ya mama anapokuwa mjamzito ni muhimu sana kwa mtoto. Tunaita the first 1000 days. Makosa yale utafanya pale kwa kujua ama kutojua, sababu wakati mwingine wa mama wanapatwa ile shida inaitwa pika. Anakula cravings, zile vitu zenye hazifai. Kwa wamama ningewa advice waweze kukula zile chakula ambazo ni healthy. Tukianza na maji, matunda, mboga, kisha kama ni carbohydrates asile kiwango kikubwa. Maana hiyo ndio inachangia, inakuwa starch na inafanya mwili wetu unakuwa mkubwa. Kumbuka ni ile mafuta ambayo inabaki ambayo haitumiki kwa mwili ndio inakuwa ile mafuta inafanya tuongeze kile kiwango kibaya kia kilo. Kwa hivyo wale chakula ambazo zinaweza wapatia umuhimu kwa mwili wao, na naamini kwamba hata kama mtu ana ile aji ya kukula zile chakula ambazo hazifai, hapo self discipline inaweza ikamsaidia. Uwe na nidhamu. Uwe na nidhamu yako. Na daktari, tukija kama ni kwa historia ya familia, sote tumezaliwa ni wanene. Mtoto pia ukimwangalia yuko tu mnene. Hasa kama hapo utafanyaje? Katika familia kama hiyo tumesema kwamba genetics au maumbile ni asilimia ndogo. Utafiti umeona kwamba mara nyingi pia kuna culture katika hiyo familia. Licha ya genetics. Wako na ile culture ya kula tu. Kula wanaitwa hivyo. Yes. Kwa sababu na haya ni mambo ambayo yamejikita katika familia. Kwa sababu vile ambavyo ulifundishwa kula, utachukua hivyo hata ukikuwa na familia yako. Kwa mfano, sisi wa Kenya tumezoea ugali. Ugali wangu ni mkubwa na mboga ni kidogo. Tumefundishwa hivyo. Na tumeona kwamba hayo inachangia pia uzito. Na pengine breakfast tumejua kwamba breakfast sisi tunakula cereals. So unajua hiyo ni culture. Lunch tunakula chakula hiki. Sasa hata nikiwa bibi ananiambia, honey, this is not the right food. Lakini mama alikuwa angepata hiyo miaka yote na mzima. So unaona? Kuna hiyo culture. Lakini pia wakati wa umbile kuna mambo fulani ambayo yanaweza fanywa kusaidia uzito uende chini. Na hapa tumesema kwamba wakiwa kuna shida kama hiyo, basi waache kula vyakula ambavyo viko high processed foods. Waende tu whole meal foods, whole grains, vegetables and fruits. Hiyo itachangia. Nipe mfano. Kama maboga tunasema. Matunda,
Tumesema katika ile plate kawaida vile tunasema ile plate upande wa kukinga magonjwa, ile sahani yako nusu ya sahani ikuwe maboga vegetables, ile sehemu nyingine kidogo carbohydrates, na ile nyingine uweke protein zako. Fruits unaweza kula. Na kutika utafiti mwongozo ni kwamba at least kwa siku ule vegetables mara 5 mara 6, fruits the same. Hiyo tachangia kwamba unajua, kwa sababu is always unapata uzito kwa sababu ya positive calories. Yaani unakula chakula ambayo inakupatia energy nyingi kuliko vile unaitumia. So kama huitumii vizuri, basi itabaki kwa mwili na itajiweka kama fat. Kwa hivyo ukiwa unatumia vyakula ambavyo viko na low energy, that means you not have extra energy in the body ambayo itawekwa kama fat. Pili, katika mafikara hayo, how do you spend? Unatumiaje ile vyakula ambavyo umetumia? Ni kufanya kazi, kufanya exercise, kutembea, lakini kuna wengine wanaketi. Lakini kuna hapo umezungumzia whole grains na Dorcas unaweza changia. Unaposema whole grains, wewe utakuuliza whole grains ndo nini? Kwa mfano tukitumia ule unga wa ugali, badala ya mtu kununua ile ya supermarket, tunaweza tumia ile tumesaga sisi wenyewe. For breakfast mtu anaweza tumia uji, hiyo bado itakuwa ni whole grain. Kwa hivyo itakuwa imetutoa kule kwa zile vitu zenye ziko processed, tumetumia zile zenye ziko natural. Yes. Hivyo basi kama ni mtoto uanze tu kumzoesha tu akiwa hivyo. Nakumbuka mtoto utuangalia kama mzazi. Mimi nikiwa mzazi nikifurahia kula kile chakula vile amesema daktari, nikifurahia kula ile mboga, anione nina enjoy na ni hakikishe kila wakati nikikula ninamuonesha uzuri wake, na pale kwa nyumba nisiwe na hizo junks. Mtoto atafuata kile yenye mzazi wake amefanya. Lakini ikiwa yeye namtengezea chakula kinachofaa, akimaliza ninamreward na ile junk yenye nilikuwa nimeweka mahali, basi ninafanya kazi ya bure. Manake ndio tuko na tabia siku hizi unasema ukifanya hivi nitakununulia chips. Ukifanya hivi nitakupa chocolate, nitakupa biscuits, kumbe haifai hivyo. Na ikija katika matunda, kama unavyosema ile matunda, ile mchanganyiko ni sawa, fruit salad ama nimpe kama ni ndizi, kama ni apple? Katika hali ya kuchanganya matunda, nafikiri pia Dorcas atachangia. Dorcas atajibu. Kuna matunda mengine yatakani kuchanganywa. Citrus and sweets. Unaelewa? Kama ni chungwa. Yeah. I think mainly ni citrus and sweet. Kuna mchanganyo fulani ambao sio mzuri. Nafikiri Dorcas anaweza changia, manake ni mtaalamu wa lishe. Kuna matunda mengine huwa yanasagwa haraka kama watermelon. Kama unachanganya na fruit nyingine, watermelon itaanza kuferment. So kuna hizo utaalamu wa kuchanganya fruits ambao mara nyingi huwa lazima mtu aelewe. Hawa ambao wanauza fruit salads hawajui hayo. Pengine tunazungumzia kwa kina. Tukiwa tunazingatia watoto, rangi ni kitu cha muhimu sana. Texture ni kitu cha muhimu sana. Kwa hivyo ile wakati tunachanganya matunda, wewe kama mzazi ama yule anayetengeneza hiyo matunda, zingatia ni kala gani itatoka baada ya mchanganyiko wako. Usitoke kala mbaya ambao mtoto wako ataweza kukula. Na kama ni yule mtoto ambaye ni wa kuchukua mwenyewe akijilisha, ukimchanganyia, tafadhali usichanganye kushinda types 3. Ndio. Tupe mfano. Mfano vile daktari amesema, usiweke zile matunda ziko sweet na zile ziko citrus. Sweet kwa hivyo kama gani sasa ukisema sweet? Ni hiyo watermelon? Na nisichanganye na kama chungwa. Kwa hivyo unaweza mwekea kitu kama watermelon, umwekee na kitu kama avocado, lakini zingatia avocado inapoteza rangi yake ikiwa exposed kwa oxygen. So tusiwe tunawaekea na inakaa muda mrefu ikiwa pale, maana pia hapo wataanza kupata shida za tumbo. Lakini mnapendekeza kama ni tunda ale tu moja wakati mmoja. Ni nzuri sana. Na daktari, huyu mtoto wangu ameshazoea, yuko miaka tuseme ngapi, 10 hivi, ni kula tu tayari. Asubuhi ameamuka anataka kula, ifika saa 4 anataka hii.
ishafika saa 6 nakwambia mama I want something, I'm hungry. Sasa huyo nitamfanyaje? Sisi nikamnyima nimwambie wewe sasa umezidi. Inategemea, unajua kuna ile physiology ya mtoto kama anakuwa, mara nyingine wanataka a lot of because wako na nguvu nyingi sana na energy nyingi. Lakini huyu mtoto tayari ni mnene. Ni mnene. Okay. Kupindukia, maana tunazungumzia watoto ambao ni wanene. Kupindukia. Sasa kulingana na vile tumesema, kama ulimzoesha lazima umfundishe unlearn. Yeah? Na mara nyingi unaweza fanya wewe, lakini pengine utataka usaidizi. Pengine wa wataalamu, nutritionist au daktari. Yeah? Kitu ambacho ni muhimu kwamba mkuwe na regular meals. Avoid a lot of snack. Yeah? Kama ni breakfast, unajua na breakfast masaa fulani. Kama ni lunch masaa fulani. Lakini hapo katikati anaweza kula matunda. Matunda haiongezi weight. Matunda ni sawa. So kama snack, kama anataka kitu ya snack, patie matunda. Na nasema sijashiba. Sio biscuit, sio hiyo nyingine, mpatie matunda. Lunch mpatie meal mzuri. Vile kulingana vile tunasema, whole meal, si processed food. Kama at 4 anataka kula, patie matunda. Na pia kulingana na vile ambavyo tukao umeelezwa na daktari au nutritionist, ukifuata hivyo basi hiyo weight itarudi chini. Kwa mfano, unajua wanataka kula mara kwa mara kwa sababu ya mwili unataka. Kadri mwili unavyopungua pia ile appetite, ile kula pia itapungua. Na mara nyingine unaweza jiuliza kwa nini? Hapo ndipo nimesema awali kwamba ni vizuri aende apimwe. Kama saa hii kuna mtoto afia ako miaka 9 hivi, ako na shida ya pressure, ako na shida ya sukari. Ameanza kuwa na shida ya pressure na shida ya sukari sababu ya uzani. Na hapo ndipo nilikuwa nataka tuzungumzie kuhusu hatari. Lakini kabla ya hapo, Dorcas, kama ulivyosema ni muhimu watoto na daktari wazachangia kufanya mazoezi. Lakini ukiangalia maisha ya sasa, mwanzo unaishi katika apartment, hakuna mahali pa kucheza. Yule ambaye unaishi naye labda hana mtoto, na kwa kila siku anakuambia mtoto wako anapiga kelele. Wewe mwenyewe unaogopa ukimpeleka pale nje, magari yanapita, anaweza gongwa. Tufanyeje? Mtoto ukimnunulia baiskeli hakuna hiyo nafasi ya kuendesha hiyo, hakuna mahali pa kwangu mimi ningesi wazazi hata kutembea ni bure na bado ni mazoezi. Kama unaweza chukua muda wako utembee na mtoto wako asubuhi ama jioni hata kwa dakika 30, ile brisk walking, hiyo pia ni part of mtoto wako kufanya mazoezi. Ndio. Atembee. Kuna mmoja hapa ananiambia mtoto apelekwe ushago kwa shosho, lakini shosho ni mwenyewe ni shosho Manyanga. Anakaa tu hapa Nairobi. Daktari. Swali zuri sana. Katika hali ya kupambana na hili janga la uzito kwa watoto, kulingana na WHO na kulingana na mikakati ambayo inapangwa si kwa familia lakini kwa society nzima, ni kwamba ni swala ambalo ni la muhimu sana kwa kukinga magonjwa kwa siku za usoni kwa watoto wetu. Na hivyo basi tunasema kwamba si shida au si kazi ya mzazi peke yake, lakini ni jambo ambalo sisi sote kama community ni lazima tutachangia. So it is multidisciplinary. Tunaona kwamba tumesema kwamba katika pale unaishi hakuna mahali pa kucheza. Hiyo ni kusema kwamba katika planning ya urban planning, kwa wale ambao walikuwa na plan hakuweka mahali pa watoto au kutenga sehemu maalum. Au yule ambaye alijenga hiyo nyumba pengine plot ilikuwa ndogo, hakupatiana nafasi mahali pa watoto kucheza. Hivyo basi utaona kwamba wale ambao wanaishi tuseme Nairobi, ukitoka kwa nyumba ni kabro. Next ni lami. Watoto watacheza wapi? Hiyo imechangia pakubwa sana hii shida ambayo tunaongea leo. Ni kusema kwamba vile dada amesema, tembea na mtoto. Katika mara nyingi kuwa na public places, tuseme kama huko Gardens, hapa Uhuru, yes. Jivanji. Wakati wa weekends, take time, nenda mtembee, mkimbie. Lakini hiyo haitawezekana ikiwa wewe mzazi mwenyewe ni mvivu. Hivyo basi wewe mzazi lazima uongoze mwanzo. Mtoto anafuata mzazi. Hata kama kuna sehemu wewe uhakikishe kama ni weekend umempeleka mahali anakimbia tu. Tunakimbia na yeye. Tunakimbia na yeye. Ile awazoee kwamba
pia dadi na mami wanakimbia. Kwanza watoto wanapenda sana hiyo. Kwa hiyo na dadi na mami wanakimbia. Hao wanafuata nyuma, wanafuata nyuma. Sasa hiyo itakuwa ni culture mzuri katika. Halafu kitu kingine ambayo ni ina depend na government pia. Unajua policies. Tumesema policies za education kwa shule zetu. Kuna nafasi imetengwa ya watoto kufanya exercises. Inatakikana ihakikishwe kwamba watoto wanaenda kufanya exercise, wanakimbia huko nje. Na kulingana na WHO nasema at least 60 minutes or moderate to vigorous exercise per day. Kwa mtoto. Kwa mtoto. Miaka mingapi? Maana ni swali nilikuwa nataka kukuuliza. Mtoto anapaswa kucheza kwa saa ngapi? WHO inasema dakika 60. 60. Average. Huyu ni mtoto ambaye yuko na miaka mingapi? From 5 and above. Even below 5. Baadhi wanacheza zaidi ya hiyo. Wanacheza ukiangalia ni kweli. Hiyo ni at least. Nimesema at least. Yeah? Kwa sababu kwa shule hamwezi pata a lot of time. Yeah? At least. Hivyo basi hata kama uko nyumbani na umepata mtoto, unapaswa kuhakikisha ule mlezi unamwambia huyu mtoto nataka umtoe nje, acheze, akimbie tu. Akimbie. Na by the way kuna utafiti umefanywa, kuna what is it? There are many benefits. Mtoto kutoka nje kucheza. Hata kadri ya macho ku develop pia inasaidia. Unasaidia mara nyingi sana hata jua vitamin D. Yeah? Ambayo unapata kama uko nje. So kutoka nje kucheza ni muhimu sana. Na jambo nyingine ni kwamba katika processing food. Unajua kuna food ambazo zinakuprocess na hazina a lot of nutrients. So pia ni government ambayo inataka iingilie hizi processed foods because watu wengi wanatumia hizo. Je, wanaongeza nutrients kwazo au wanatoa nutrients kabisa? Hiyo pia ni changizo ambazo lazima government iingilie kwa sababu kama wananchi hawezi ingilia mambo kama hayo. Na of course tumesema kwamba katika hali ya nyumbani lazima tuweke environment, hali ambayo inachangia watoto kuwa na uzito wa kawaida. Hivyo nataka tuendelee na mada yetu, tunazungumza kuhusu mambo ambayo tunaweza kufanya kuzuia, lakini kwa sasa nataka kukupeleka moja kwa moja kwa Kupet ambapo anazungumza na wanahabari. For the first time signed a collective bargaining agreement which was recognized by the Labor and Employment Court, and therefore the implementation of what we have should not have been subjected to any form of interpretation. No judgment of a similar jurisdiction could have reversed this. So that's the reason for which we feel that the Teacher Service Commission, in acting on its own unilateral decision, has erred to an extent that they need to be held accountable. We don't expect any teacher to suffer any reversal because of this CBA. That CBA is a court order in itself. There was the Teacher Service Commission should not have accepted any variation. They should have just implemented this, and that is our position as Kupet. Teachers have suffered for far too long and will not endure any attempt by the employer to pickpocket them any longer. Members of the press, you are aware that schools are opening next week. What we expect is that the Teacher Service Commission must sustain teacher motivation. We are having serious issues in schools, ranging from lack of infrastructure, student numbers are just awkwardly abnormal, and therefore the teachers themselves should not go to the bank and having earned the other salary that they have 15,000 shillings deducted because of a disagreement with another entity which may have had a lot of misdirection in their interpretation. I think this is where we are. Thank you so much. Very clear. Secretary General, I want to invite Brother Korir to move to the same seat and deliver the same message in Swahili, and then I'll come in just to pick the questions. As clearly indicated, you notice that the teachers must not suffer because of a disagreement between any one of the parties because this was a court order. So let's bring Brother Burrows
to just give the same statement in Kiswahili before I also come in to just add a little. Asante sana. Kwanza kabisa ninataka kutoa msimamo wetu juu ya masuala kadhaa. Jambo la kwanza, mnajua kuna mambo yametendeka kati ya mwajiri pamoja na walimu pamoja na chama cha NAT, na ningependa kuweka mambo yafuatayo. Sisi kama chama tunasema ya kwamba hii maneno ya watu ambao wamekosana isiweze kunyang'anya mwalimu marupurupu mishahara yao kwa sababu wanachama wa NAT ama pamoja na mwajiri wamekosana. Kwa sababu CBA ambayo iliwekwa sahihi mwaka wa 2016 tuliweka sahihi ili iweze kulinda na kupatia mwalimu mishahara pamoja na marupurupu kadhaa. Na tungependa walimu wengine wanapewa pesa kando, wengine wananyimwa. Kama hata ni mwalimu wa shule ya msingi, walimu wa sekondari, tungetaka wapewe pesa zao bila wasiwasi. Jambo la pili, kuna hii maneno pia ya kwamba sisi chama cha NAT walienda kotini kwa sababu ya mambo yao. Sisi hatuwezi kubali walimu wetu wa KUPPET waweze wanyang'anywe mishahara yao ama wanyimwe hata kupandishwa vyeo kwa sababu ya hiyo judgment ya Byram Ongaya. Sisi KUPPET hatukuwa pale, na ndio tunaona hata sisi wanachama wa KUPPET hatujapata shida, lakini kuna walimu wachache ambao wamepata shida, wamekatwa pesa na ni wanachama wetu. Tungeomba ya kwamba hiyo judgment ama hiyo maamuzi isiweze kunyima mwalimu wa KUPPET pesa zake. Jambo la tatu, tungeomba, kwa sababu sisi bado tunalinda hii CBA na tumeanza mazungumzo na halmashauri ya kuajiri walimu, na tunaangalia vitengo mbalimbali, tunaangalia area mbalimbali kama tunataka mishahara, yani marupurupu ya nyumba isawazishwe, harmonize house allowance, mambo ya medical scheme kupitia wabunge wetu wametetea mpaka tumepata bilioni nyingine 3 ili walimu waweze kuboreshwa ipasavyo. So tungeambia walimu, kwa sababu sisi tumetetea na tunaendelea kutetea, na hii ni chama ambayo inaenda mbele. Sisi ni ile tunaita twiga, sisi ni giraffe, tunaona mbele, na sisi ni watu ambaye tumekomaa katika mambo ya kutetea walimu. Tungeomba walimu wote, kwa sababu usinyang'anywe CBA, muingie wote kwa chama cha KUPPET, iwalinde na iwapeleke mbali. Na mtazamaji, basi ni chama cha KUPPET kinazungumzia mgogoro unaokumba chama cha NAT na tume ya kuajiri walimu TSC. Unaendelea kutazama NTV. Kwa sasa tunapumzika kidogo, kisha turejea na mada yetu ya leo, tunazungumzia kuhusu unene kupindukia miongoni mwa watoto. Why aren't you wearing the ring? 2 is company. I don't know what I'm supposed to feel about this. Star Times. Enjoy digital life. Breakfast is not complete without the new Minute Maid Nutri-Defense's Nectar Plus. Complete the most important meal of the day with the goodness of great-tasting juice fortified with vitamin E and zinc to complement your family's nutritional needs. Minute Maid Nutri-Defense's Nectar Plus. Breakfast complete. Nation FM. More music, less talk.
Nation FM. Nation FM. More music, less talk. Hatimaye kuna kitu cha kuwaburudisha kina dada. Hii ni wale wanajitambua, yani wale wanajiamini. Yani someone took their sweet time and thought about us. Hawa wananielewa. Washi, madem, machi, magaldem, na We're here to get our single ladies the Mr. Right. They are yes. Mr. Right. Yes. Kama kawaida, and you can only catch us on Rambo TV. Rambo TV. Simply beautiful. I see trees of green, red roses too. I see them bloom For me and you. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. What a wonderful world. Nitakutafuta, you are very useless. Swali ambayo iko saizi ni je, unapataje pesa ya studio? Je, ulikuwa unataka ongezea mshahara wangu? hata hiyo kazi yako tunaweza pita nayo. Kwani iko nini? Mimi na wewe tunaweza danisha mahari. Si ni kazi? Ni kazi. Tauna adabu. Bwana anapatikana kwa neno, sio kwa Instagram, sio kwa Tinder. Ati unasema nini? Mimi sikumbuki tukisign memo tunafai kuwa tunawachungia watoto. Mbrayore lazima uniambie ni kazi gani tunafanya kwa hii nyumba. Fadhali si tulibebe watoto. Wewe endelee ukiosha nyumba. In your paper this week, shaky deal. Will the peace accord between President Paul Kagame and Yoweri Museveni hold? The jury's still out. Djibouti's sponsor, the invisible hand of Somalia in Djibouti's flip-flop in the race for a seat at the UN Security Council. Savior of Khartoum. The heavy task on the shoulders of Sudan's new Prime Minister, Abdallah Hamdok. Countdown 2022. While the 2019 population census is a high-stakes exercise. Plus our opinion leaders, Uganda's sopranos. In the graft war, Joachim Buembo says the biggest fear is not FIA, but the mafia. Total recall. Would someone please recall these MPs behaving badly? Pleads Nerima Wako Ojiwa. Reversed roles. There's a whiff of change in the Great Lakes according to Charles Onyango Obo, and Kagame and Museveni are not spearheading it. For this and more, get your copy of the East African, Understanding the Region. So you're telling me to ignore my heart and stay in another hotel? I didn't think you and her would be in the same room. Welcome. Where is she? When are you going to stop being such a hypocrite? You know that I didn't come all the way here to talk business. Are you surprised that I left the house you put me into? Are you surprised that I went with Levant? I wasn't surprised that you got engaged, for instance. You don't get surprised. You surprise for it. Karibu tena kwa NTV. Sasa mada yetu ni watoto wanene kupindukia, na kwa sasa nataka tupate taarifa kutoka Gabriel Kudaka kutoka kaunti ya Uasin Gishu. Naam, shukran sana mwenzangu. Hali ya watoto kunenepa zaidi ni mojawapo ya changamoto ambazo wazazi hukabiliana nazo. Je, unaitwaje na wewe kama mzazi unafaa kufanya nini ili mtoto wako asije akanenepa zaidi? Kwa majina naitwa Titus Kipchumba, na kulingana na mimi kenye nafaa tufanye sana kama wazazi, one, tuangalie mambo ya lifestyle. Nikisema lifestyle, maybe kwa kuzingatia mambo ya chakula na maybe mazoezi kwa watoto. Tusiwapee watoto chakula ambayo ina mafuta mingi sana. Ni vizuri kuzingatia kuwapa maybe miboga ile. Chakula yenye ina mafuta mingi sana isiwe kwa sana kulingana na mimi. Pia to make sure kama wazazi, hasa wakati huu kama venye shule zimefungwa, tusingatie watoto wanakula chakula kiasi ambayo ni si chakula mingi sana. Alafu pia waweze kufanya, tufuatilie kama wazazi watoto wafanye mazoezi kwa sana. Kama mimi kama mzazi
napendelea kupeleka watoto pahali kama reserve penye at least wataenda kuchunga ng'ombe, kukimbia, kwenda shamba, kufanya hiyo mataksi za nyumbani, at least reduce their weight. Sisi kama wazazi, especially sana watoto wa town, huwa kama wazazi wanapewa chakula, labda chakula kama protein nyingi, lakini mtoto apewe time kubwa ya kufanya exercise. Labda anapewa chakula ya afya, alafu anaambiwa aende bedroom, uende ulale, ama uende labda kompyuta, uende usome, apate ile time kubwa ya kuplay. Lakini ukikompea sana na watoto wa ushago kama nyumbani village, unapata watoto sana wanakula chakula yao ni labda protein wanapata kidogo, hawaishi wanapata, lakini wanapata time kubwa ya kuenda field, kuenda kuplay. Tumeachilia watoto hawafanyi mazoezi. Michezo tunaona kitambo tulikuwa tunatembea, maybe wakati wetu, ama maybe uwezo vile inawezekana. Hiyo pia ilikuwa inasaidia. Maybe mtu anaona kwamba haujiwezi, lakini kwa kusaidia kutembea kwenda shule. Lakini si unaona siku hizi mtoto ni asubuhi kumweka kwa gari atarudishwa, so hana mazoezi. Akifika kwa nyumba ni maybe TV, maybe tuna simu, kucheza games kwa internet. Basi hayo ni maoni kutoka kwa baadhi ya wenyeji wa kaunti ya Uasin Gishu kuhusu tatizo la unene, huku wengi wakisema tatizo hilo huongezeka wakati wa likizo. Kwako naitwa Gabriel Kudaka. Naam, shukran sana Gabriel Kudaka kutoka mjini Eldoret. Amezungumzia hapo watoto wapelekwe ushago wakati wa likizo. Inasaidia pia. Inasaidia. Mwanangu atafika pale, kuna viwanja, kuna sehemu wanaweza kimbia, wanaweza cheza. Lakini kuna yule mwanamke amezungumzia swali la simu, internet, televisheni. Nafikiri tulikuwa tumechangia hiyo, lakini kwa kusisitiza ni kwamba televisheni, simu imechukua nafasi ya watoto kucheza. Hivyo unaona kwamba mtoto akiingia kwa nyumba anauliza baba, mama nisaidie na simu, anaenda kwa games au anaenda kwa cartoon, na kwa wakati huo wote ako glued kwa cartoon au kwa games, hana wakati wa kwenda kucheza. Na kulingana na utafiti na ile kiwango ambacho mtoto anatakana acheze, the least tunasema ni 60 minutes. Hiyo ni 1 hour. Sasa kama mtoto kwa siku nzima ako kwa cartoon, akitoka anaingia kwa gari, hiyo itachangia unene. Lakini kama wanavyosema pia, wakati mwingine pia kama mimi kwa mfano nina vipindi napenda, mtoto mwenyewe anapenda cartoon, mbona ni mnyime? Kama ni kutizama hiyo cartoon, basi atazame kwa muda gani? Kuna ratiba ambayo unaweza kuweka? Hiyo itategemea familia kwa familia. Kila familia iko na rules zake. Lakini jambo ambalo tunasisitiza ni kwamba mtoto apate nafasi ya kucheza. Kwa hivyo unaweza elewana mtoto kwamba hii wakati utawatch cartoon, na hii wakati tutaenda nje, tutaenda kutembea, tutaenda kukimbia, au tutaenda kucheza na wenzako. Na hiyo iwe ni rule, mtoto anajua. Kwa kuna wakati wa cartoon na kuna wakati wa kucheza. Wa kucheza. Yes. Na Dorcas, tuzungumzie wakati maanake wanavyosema tunaangalia masuala ya uzani, unene kwa watoto, lakini unapokwenda shuleni, mambo ambayo unapaswa kuzingatia kama mzazi. Ndio unaweza sema hata saa hizi shule kama tulivyozungumzia kuhusu nyumbani, hakuna nafasi ya kucheza. Shule nyingi pia hamna nafasi za kucheza. Ukiwa mzazi unapoenda kumtafutia mwana wako shule, ni vizuri uangalie ile environment ambayo mtoto wako anaenda. Ni vizuri uangalie kama kuna ile nafasi ya mtoto kucheza. Ni vizuri uangalie ile menu ya shule. Maana saa zingine sisi tutafanya kile kinachofaa tukiwa nyumbani, lakini akienda shuleni anapata kile ambacho hakifai. Jambo lingine pia ni wale ambao wanasimamia hizo shule. Ni vizuri waeke mikakati fulani ya kuweza kuregulate wale wazazi. Maana saa zingine wanakubalia watoto kubeba chakula kama snack kwa mfano, na utapata mzazi mmoja yule ambaye anayejua madhara ya unene atamwekea mtoto wake chakula kile kinachofaa. Na mwekea nduma, ngwashe, akwenda pale shule anapata na rafiki. Anapata mwingine amewekewa akona baga. Hata kula maana atatamani ile ya rafiki yake. Na kesho ataitisha mzazi hiyo baga ambayo aliona nao rafiki yake. Kwa hivyo hatutakuwa kwa ile laini moja ya kusaidia watoto wetu wasiweze kuongeza kilo
ile ambayo haifai. Hivyo basi pia shule unapaswa kuangazia kama ni kuangalia menu unakula chakula aina gani. Ndiyo. Na kuhakikisha kwamba kila kitu kiko sawa. Tukizungumzia wasiwasi ama athari ama hatari. Kwa nini niwe na hatari? Mimi namuona mtoto wangu yuko cute, yuko sawa tu, anatembea, anafanya mazoezi, ndio daktari ameniambia kwamba ni mnene kupindukia, lakini mbona niwe na wasiwasi? Nitachangia swali hilo kwa sehemu mbili. Kwanza, unene kwa watoto, athari gani ambazo watoto wanapata? Tumesema kwanza kuna shida ya kutocheza vizuri. Na shida za kuhema. Kuna shida kuchoka haraka haraka. Kuna shida pia ya athari za ugonjwa wa sukari. Na hiyo ndio sababu kwamba wakati huu tunaona pia watoto ugonjwa wa sukari unazidi kwa watoto. Kuna athari ya shinikizo la damu. Hiyo ni high blood pressure. Kuna athari pia ya shida za kulala. Hawatalala vizuri. Na usipolala vizuri, tumesema pia kutolala vizuri kunachangia uzito. Kwa hivyo itakuwa ni cycle. Yeah? Na hapo kwa kulala, mtoto anapaswa kulala saa ngapi? Kutegemea na watoto wanakana walale vizuri. Kwa watu wazima 6 to 8 hours, kwa watoto ni lazima at least 8 to 10 hours hapo vizuri. Na walale kabla ya saa 6 usiku. Yeah? Kwa sababu watoto wanaendelea kukua. Mili yao inatakana wakati mwingi wa kulala ili ijijenge, ili akili ijijenge vizuri. Kwa hivyo watoto huwa wanatakana walale zaidi kushinda sisi watu wazima. Yeah. Jambo lingine, athari ya uzito ni kwamba mtoto anakuwa na low self esteem. Kutojiamini. Hata mara nyingine unaweza kuona hana marafiki wengi. Yeah? Na unajua hapo kwa kutojiamini tu nitaongezea mtazamaji, maana yake tulipokuwa tunazungumzia swala hili na tukitafuta wageni waje hapa studio, tulijaribu sana kutafuta wazazi ambao wako na watoto ambao ni wanene kupindukia, ama mtu mzima ambaye tangu alipokuwa mtoto alikuwa mnene kupindukia, na wengi walikuwa nasema siwezi kutokana na unyanyapaa, ile stigma. Stigma. So hiyo pia inachangia. Unajua ukiwa nao huna marafiki wengi au unajitenga au unajisikia hali chini, inachangia ile kuwa na depression. Ili kuanza kuwa na stress. Watoto wanakuita kanono, kapumpum. Yes. Sasa unaona watoto kama hao wanaanza kuwa na depression na stress. Pia hiyo ambayo si mzuri, ambayo itachangia shida za moyo. Pia hao watoto kuwa na shida za joints, shida za bones. Yeah? Kwa hivyo kuna athari. Na athari nyingine ambazo zinawapata hawa watoto wakati wanaendelea kukua ni kwamba utafiti umeona kwamba ukiwa mnene, ukiwa mtoto, kuna asilimia kubwa sana ya kuwa mnene hadi kuwa mtu mkubwa. Kwa sababu ya hiyo culture ya allergy. Na tunaona kwamba athari za unene ni kwamba kwa watu wakubwa kuna shida ya ugonjwa wa sukari. Kuna shida ya high blood pressure, ya shinikizo la damu. Kuna shida ya cancers. Hasa kutoka unaona shida ya cancer za colon, cancer za matiti, yeah? Cancer za ile nyumba ya mama ya mtoto. Cancer, na kwa siku hizi tunazungumzia mambo ya cancer. Kwa hivyo unene unachangia cancer. Unene utachangia shida za heart, yeah? Heart problems. Unene utachangia shida za arthritis, shida za bones, yeah? Unene utachangia hata shida nyingine za kifua, yeah? Kutopumua vizuri. Kwa hivyo unene umeonekana kwamba una athari nyingi sana katika maisha yetu. Na je, kwa masomo ya mtoto? Kwa masomo ya mtoto, sasa kusema kwamba akona hadhi ya chini, sasa low self esteem, ni kwamba hata akiwa shule, kwa sababu ya hiyo pengine hata hawezi kuuliza maswali, hawezi kuinteract na watoto wengine ili kuchangia katika masomo. Kwa hivyo hiyo pia inaweza muathiri upande wa masomo. Na zaidi akaanza kuwa mgonjwa, mara nyingi atakuwa anaenda hospitali. Ni kueleza kwamba kuna mtoto ambaye ako na miaka 9 na tayari sukari yake iko juu na pressure yake iko juu. Kwa hiyo kuna vipimo ambavyo tunaangalia pressure kama mtoto yuko juu. Na ukiangalia kwamba history ya vyakula na history ya kucheza, unaona huyu mtoto anapatwa processed foods, achezi, most of the time ako kwa cartoons, ako kwa phones.
na amepata hiyo shida. Na ukiangalia kwa familia hakuna hiyo shida ya pressure, ya. Haya, tunaendelea na mada yetu kuhusu uzani wa kupindukia ama unene miongoni mwa watoto. Lakini kwa sasa nataka kukupeleka katika hospitali ya kitaifa ya Kenyatta. Hapo awali tulikueleza kuna mtoto ambaye alizaliwa akiwa na gramu 400, yani kama mkate ile. Na kwa sasa siku ya leo anaruhusiwa kwenda nyumbani. Tutaelezwa sasa yuko na kilo ngapi, tupate kusikiza kutoka kwa madaktari. That has supported us, has worked with us, and they have been all aware of what we have been doing. And their support for us, that has been quite a milestone. We've also have had our director of the prime care, Dr. Gige, who has also been so helpful to us, encouraging us, and being part of the team of learning this baby. We have also Mrs. Sinanga, the manager of the private wing, who has been also been with us, has come to see the baby many times, has made sure that all what we need is available to us, and we have not lacked. We also want to thank you, Dr. Magoa, who really took good care of the mother and who handed us a live baby. And she has worked with us, she has come to see the baby, she has called us, and she has encouraged us to continue walking this journey of our baby. We also want to appreciate many other people because this has been a teamwork. We've had nurses who have been quite helpful to us, who has worked with us, who has been available, sometimes, many times ignoring their needs to support the baby. The team that has been visiting us of the nurses covering every day of this baby, they have passed through the unit to ask us how we are doing. We still also want to thank you other people, the cleaners, who made the place comfortable for us. The Rowdry people who made sure that we had clothes throughout for the babies. And even the pharmacy that availed the drugs and all that we needed. So we have been actually a family as a team in the management of this baby. This baby was born on the 1st of April as a prem at 24 weeks, and the birth weight was 400. This is not the normal time that babies are born. When they have been born below 2.5 kilograms, most of them are preterms, or others, they may be term, but maybe have gone through the challenges. But this was an extreme preterm who, in normal circumstances, should have been said is a baby who should have been declared maybe dead. But we thank God that today we are setting this baby at 3.5 kgs. A baby who is standing, a baby who is responding to all of us. It has been a long journey, because we know at that particular time even the breathing is a problem. Keeping temperature is a problem. Prone to infection because of the low immunity. And rickets because of lack of the calcium from the mother. And even challenges of feeding the baby. So this has been our challenges, and we have actually gone through that journey. And we thank God that every stage we have been able to jump over with the support of all of us, as we have all said, and the help of God, and even the help of the mother in encouraging. Shouted at us, they always kept on telling us, God will see you. Cry when he is not happy, so we actually say, this has grown to be a normal baby. And so we are grateful to God, because it is the second baby who has been born 400 grams, the other baby being Baby Hope, whom we have actually followed up through the media and even in collaboration with the hospital. So far we are actually very excited about it. Yeah. Thank you very much, Dr. Miriam. As she has said, this is a very rare occasion. We have been around for the last 100 years, but we have only managed to take 2 babies. One of them is Baby Hope, as you can see. We always celebrate her birthday here
all of us in dancing and tribulation. And we urge Kenyans, one of the things we would want Kenyans to learn is that, one, in the spirit of UHC, we are hoping that people will be getting early diagnosed, you'll be managed at the setup wherever you are, so that by the time such a thing is happening, we are only dealing with a referral system in Kenyatta. We want people also to be referred as early as possible before we get to complication. We are encouraging, and we also take this opportunity to thank the ministry, which has actually facilitated some of the facilities that we are using, some of the equipment that we are using that has made us be able to run a full-fledged newborn unit in Kenyatta. And we also thank you people for always being part of this hospital. We really encourage that some of these messages you take to the public, so that the Kenyans can learn that their health is our priority. And the faster you seek for health intervention, you don't come to the hospital at the end of the road. And also, we want to encourage, especially mothers, if we have to reduce the maternal and child mortality, people must adhere to the following up of antenatal clinics. It is very important, because some of the things, some of the threats that cause mortality can actually be reduced if we were to engage in real antenatal follow-up. And I would thank you, all of you, for your time, and continue telling Kenyans what they need to know. Thank you very much, and I will give briefly the director a few, and then Dr. Magoha. Good afternoon, everyone. I think the CEO has ambushed me. I was not supposed to talk. But all I can say is that as a board of very, very proud of in this hospital. What I can assure you is that the young baby has been emulated. He's been counted among all other children who have been born in this hospital. So everybody in this hospital, actually, during this census, we have made sure, and we put all efforts to make sure that no one is left out. And we will continue supporting the management, supporting our doctors, our nurses, and all our workers in this hospital to make sure that we continue giving services to the Kenyans, and to continue not only services but quality services, and making sure that when you are being discharged from Kenyatta National Hospital, you are being discharged in dignity and in good health. Thank you. Thank you very much. Baby Hope, come. Please say hi to the Kenyans. Hi. Yes, this is our baby. We always say, the mother always love when we say this is our baby, not her baby. This was the same story. She was born 400 grams, and we were with her for a while. That's why it is one of our joy when we see them, and that's why we call her baby Hope. Because when there is no hope, God will always do what? God will always come, and that's why we are proud of this one. Thank you very much. Anybody with a question? Dr. Magoha, 1 minute. Good afternoon, everybody. Mama Joy has been my patient for the past 15 years. I delivered 2 of her kids, the last born being 10 years ago. So this time around, on a Sunday afternoon, she called and said she had started bleeding, and that was at 22 weeks.
and I told her to come to the hospital immediately. And what I like about her is that she's a very, very understanding mother. She takes instructions. So she was here in Kenyatta. That evening I came to see her. I explained everything to her, the outcome, both positive and negative, which she accepted. She was here for 2 weeks, and we managed to control the bleeding initially, but then her water broke, and still, because I had done cesarean section for the other 2, she thought I was going to do cesarean section for that baby. And I convinced her that there was no point giving her a scar when we are not sure of the outcome of the baby, which she understood. And when now she was getting towards the end of 24 weeks, I decided now to give an injection to help the baby's lungs. And you could see the baby never had any lung problem. And as God would have it, immediately she had the injection that night. The following day, the contractions increased, and she called me screaming that now she wanted the cesarean section. I calculated the time. I told her, okay, fine. If the baby does not come at 5 o'clock, I'll do a cesarean section. But at 4:45, the baby was born normally. Baby came out crying nicely, and I've always encouraged her, and she's a woman of God. I think that's what I can say. And she kept on saying her God will pull her through. And really, her God has pulled her through. So that's all I can say. Thank you. Thank you very much, Doc. Thank you. Good. Any question? Just so. Naam, kutoka hapa NTV sasa tunawapongeza madaktari kutoka hospitali ya Kenyatta kwa kazi nzuri waliofanya. Nasema mtoto alizaliwa tarehe mosi mwezi Aprili akiwa na gramu 400 na sasa yuko na kilo 3.5. Daktari, hatua kubwa hapo wamefanya. Kama daktari ulikuwa unasema sio rahisi, sio jambo rahisi. Sio jambo rahisi. Kwa nini? Maana wengi wanaona tu sasa mtoto atakuwa. Kusema kweli wamefanya kazi. Kwa sababu miaka mingi nyuma hali kama hii haingefanyika, lakini tunajivunia maendeleo katika Kenyatta Hospital kwamba wamekuwa na matokeo mazuri ya cases 2, na hiyo inapatia motisha wa Kenya wengi kwamba hata nikizaa mtoto akiwa na uzani mdogo nikikimbia Kenyatta nitasaidika. Hiyo ni kutokana na utunzaji na teknolojia pia. Mtoto kama huyo anatunzwa vipi tu? Kuna machine fulani ambayo anawekwa inaitwa incubator ambayo inakuwa regulated na temperature nzuri sana za kuhakikisha mtoto anaendelea kukua vizuri. Na pia kuna lishe bora ambayo anaendelea kupatiwa mtoto. Na pia kuna ile wakati anatolewa anapatiwa mama, ile inaitwa grooming. Pia very important kwa mtoto kukua vizuri. Na hivyo inaonekana kwamba mama akuwe very cooperative katika haya matibabu yote. Na kusema kweli huyo mama hakutoka kwa ile hospitali. Kusema kweli most of the time mama anaonekana kwa pale. Ile kitu ambacho kinatakikana mama ako pale, anaelezwa, anafanya. Anaelezwa, anafanya, na katika kile chumba kinahakikisha kwamba hakuna infection. Hakuna infection ambayo inafanyika pale. Ndio itapatia nafasi. Na wengi tena niliona wanauliza katika kumkinga. Nambari za simu ambazo zitawekwa kwenye runinga yako. Dorcas, ni kuja kwako tunazungumzia kuhusu hatari na daktari anasema magonjwa unaweza pata kama ni high blood pressure, kama ni diabetes. Anasema pia ile kutojiamini, low self esteem, depression. Lakini kuna mmoja ameuliza, je, mtoto anaweza patwa na asthma? Ndio, anaweza patwa na asthma akiwa na hiyo uzani mkubwa, na ni sababu ya ile mwili. Daktari alivyosema hapo mwanzo, mtoto yule ambaye ako na kilo ya juu, immunity yake inakuwa ni kama iko na chini kidogo, na ni rahisi sana apate nitaita infection. Na infection inaweza kuwa kwa njia yoyote ile. Kwa hivyo asthma inaweza kuwa ni moja yao. Na utapata mara mingi ukiwa na mgonjwa ambaye ako na shida ya asthma na ako na mwili mkubwa, wakati anaanza kufanya bidii kidogo kupunguza hiyo kilo, pia zile viwango vya attack
zinapungua. Kwa hivyo bado lishe bora na mwili utachangia hapo. Na sasa unataka unipe mfano Dorcas, mimi ni mama, niko na mtoto wangu kwa miaka 10 na nimeshaelezwa kwamba amepita, yuko na obesity. Nikija kwako, jambo la kwanza ambalo utafanya ni gani? Ukija kwangu kama umeshaelezwa, vipimo vyote vimeshafanywa na mama ashaelezwa mtoto wako obesity, kitu cha kwanza tutafanya pia tutaangalia ni mtoto wako umri, tutaangalia pia gender, ni kijana ni msichana. Kisha kutoka hapo, sababu zile kilocalories ambazo mtoto kijana... Na pia hapo nitauliza, tutakatiza kidogo nikuulize, kwa nini mvulana ama msichana? Kwa nini mnaangalia? Sababu nani ndio wanakuwa obese zaidi? Wasichana wameonekana according to statistics kukua na obese zaidi, na utapata pia mara mingi ule kukua kwao si aziendanishani pamoja. Unapata kukua kwa kijana na msichana kuna tofauti kidogo. Kwa hivyo tutaangalia hiyo pia, maana utapata zile tunaziita kilocalories ambazo mtoto kijana anahitaji kwa siku na yule mtoto msichana hazifanani. Kwa kijana tunahitaji 1800 to 2600 kwa siku. Kwa msichana tunahitaji 1400 to 2200 kwa siku. Kwa hivyo kulingana na hiyo tutaweza kukaa chini na ule mzazi tukaangalia mzazi ana nini, sababu pia hatufai kuset high expectations kwa ule mama. Tutataka kujua mama anaweza akapata nini. Kutoka kwa pale tutakaa chini na ule mzazi tukaweze kupanga ni nini mtoto ataweza kula wakati fulani hadi mwisho wa siku. Na inakuwa ni miezi mingapi ama ni miaka? Italingana na mwili wa mtoto. Jambo moja yenye ningependa wazazi wajue ni kwamba hatutaki ile kilo ipungue na wiki moja mara moja, maana hiyo pia italeta shida kwa mwili wa mtoto wako. Kwa hivyo kama tunaweza tukatembea pamoja hata kwa miezi 6 ama 5 haitakuwa mbaya, lakini ile ya mwezi mmoja na amepoteza kilo kama 5 ama 6, hiyo tena si nzuri kwa mtoto. Kuna mwingine hapa anasema, mimi ningependa, anaitwa Kent Mwaura, ningependa ushauri kutoka daktari. Niko na mtoto wangu yuko na miaka 6 na ninavyomwona anashindwa hata wakati mwingine kutembea, lakini nashindwa hata nianzie wapi. Anasema hivyo katika Twitter. Kama mwenzetu amefuatilia mazungumzo, tumesema kwamba katika uzani mwingi katika watoto kuna mambo fulani ambayo yanachangia. Kwa hivyo ni kwanza ni kuangalia vyakula gani nampatia mtoto. Mtoto anapatiwa chakula, mtoto hachagui. Ni wazazi ndio wanapatia mtoto chakula. Kwa hivyo ni vyakula gani katika familia ambavyo wanampatia mtoto. Nafikiri anavyosema kama ni hiyo anashindwa anzie wapi, nafikiri sijui kama itabidi ule mtoto umkalishe chini, umwambie sasa mambo yatabadilika. Ya, kama vile nimesema kwamba kuna wazazi wengine wamekuja kwa hospitali, kwa clinic, tunaketi pamoja na wao. Tunaenda through, kwanza tunampima mtoto kila kitu, tuhakikisha kila kitu kiko sawa. Tunampima pressure, tunampima weight yake, tutapima sukari kama sukari yake iko sawa. Kuna vipimo vingine ambavyo ni muhimu kwa watoto ambao tutapima pia, na tutaangalia ile history ya chakula active. Yeye anacheza au hachezi. Unajua kuna mengine kunaweza kuwa kuna shida nyingine za kimwili pia. Kama mtoto ako na shida pengine ya heart, wengine hawachezi sana, wakicheza wanachoka. Pia tutaangalia hiyo. That's why tutafanya full examination ya mtoto. Tuone kama kuna shida nyingine yoyote. Tutaangalia ile exercise yake anafanya ni ile ambayo inatakana au iko chini, na kwa nini iko chini. Na kama anafanya exercise kulingana na vile inatakana, kwa nini sasa anapata uzito mwingi. Tutaangalia pia kulala kwake, analala vizuri. Tutaangalia pia family history, kama kuna hizo shida za unene kupita kiasi, kama kuna shida kama za sukari, za pressure. Na hayo yote tutaweka pamoja na tutadevelop program ambayo itamsaidia ule mtoto kuanza kupunguza uzito, na kama kuna vipengele vyote ambavyo vinaathiri tayari mtoto pia tutaziangazia na mtoto ataenda vizuri. Na hiyo si kwamba itafanyika one month. Ni kama vile mwenzangu amesema, at least 6 months. Hivyo basi lazima ujitolee. At least 6 months, kwa sababu hatutaki mtu apunguze uzani kwa haraka. Pia ina affect mwili. Anapunguza uzani naturally na kwa kumonitor. Na kulingana na vile tumesema kwamba vyakula
exercise na haya yote itamfanya ile kilo itashuka chini. Katika Twitter kuna Leonard Kweli anasema hatujafunzwa lishe wetu pia ni mbovu, maana tunataka kuwapendeza watoto wetu wasije wakatukatae. Hatuwaambii ukweli kuhusu vyakula wanavyopenda. Taifa linaangamia kwa kukosa maarifa. Daktari utajibu. Abdalla Mdambo naye anasema kinachochangia unene miongoni mwa watoto ni vyakula vya kisasa. Watoto siku hizi hawataki kujua kunde, mboga ya malenge, maharagwe. Wanataka tu chips, pizza, chapati na maandazi. Na kuna mwingine Diki Odhiambo anasema wazazi wengi wapa watoto wao chakula kila saa, kazi pia hawafanyi. Anaandika kutoka Rarieda. Na mwisho kabisa ni Karisa anatupongeza kwa mjadala ambao tuko nao hapa studioni. Swali la kwanza pengine tutachanganya na pia mwenzangu atachangia. Katika hali ya kisasa si kama zamani. Na tulisema hapo, sisi tulikuwa tunacheza kati, sisi tunapanda miti, tunaenda kwa milima, tunacheza. Siku hizi ni tofauti kwa sababu tumetoka mashambani, wengi wetu tumeishi kuja urban area. Na tunaishi mahali ambapo congested, hakuna nafasi ya watoto kucheza. Mwenzangu alisema kwamba tunafanya mambo kufurahisha ili tusikataliwe na watoto wetu. Nafikiri hilo si jambo jema. Kumfurahisha mtoto ilhali ukijua kwamba kuna athari mbele yake. Nafikiri katika hekima ya mzazi tunatakana tutendee watoto wetu mambo ambayo yatawafaidi siku za usoni, ikiwa afya ni moja yapo. Na hiyo ni kwamba kusema kwamba ni lazima uketi na mtoto wako na watoto wako uelezee kwa kinaga ubaga athari na matokeo na faida ya lishe bora, faida ya kucheza, faida ya kutojiweka kwa hali ya teknolojia mpaka huna nafasi ya kucheza, athari za kuwa katika TV kila wakati, athari teknolojia pia inafanya wengine unasema wanaangalia cartoons au wanaangalia hiyo games mpaka past midnight. Tunawaelezea athari ya hayo mambo kwa sababu siku za usoni haya mambo yatakuja kuwapata. Haya magonjwa ambayo tunaongea hapa yatawapata. Kwa hivyo mwenzangu ni kusema kwamba ni vizuri kama mzazi uchukue kipaumbele kuwafundisha watoto wako, kwa sababu sisi kama wataalamu tutawafundisha, lakini wewe nakana upeleke hayo mafundisho kwa watoto wako. Hata Biblia vizuri sana kama amequote Biblia, ilizama hayo maarifa pia upatie watoto wako. Hiyo ndio jambo zuri, kwa sababu haya mambo ni janga ambalo linatukumba sisi sote. Kwa hivyo si jambo la wewe au mimi peke yangu, hata wewe pia kama mzazi inatakana uchukue nafasi yako kuwafundisha watoto wako. Kwa sababu tumeongea mambo ya lishe bora, mambo ya kukinga magonjwa, lakini ikiwa hutapata nafasi ya kufanya hayo mambo katika familia yako wakati huu wakiwa watoto wanakuwa, basi siku za usoni itakuwa ngumu sana kuwafundisha watoto, kwa sababu watakuwa washapata athari hizo. Na kusema kweli kwamba siku hizi hatuchukui vyakula kutoka kwa mashamba kama vile zamani, tutakula more processed food. Kwa hivyo tunasema kwamba there should be a balance. Hata kama utakula hizo processed food, there should be a balance. Fuata maagizo bora ya lishe bora na utakuwa sawa. Dorcas, kuna jambo bora unataka kuongezea? Ningependa kuongezea, kuna yule amesema watoto wanapewa chakula mara mingi. Mara mingi ni sisi wazazi tunaleta hiyo kwa maisha ya watoto wetu, maana utapata watoto wakiwa wadogo wanahitaji kiwango kidogo sana cha chakula. Lakini wewe kama mzazi utamuona ni kama hajatosheka, kwa hivyo utaendelea kumpa na kumpa kama ule Diki Odhiambo alivyosema tunawapa watoto chakula kila wakati. Ndivyo. Sasa haifai kukua hivyo, unafaa kuheshimu appetite ya mtoto wako. Wacha ale na uwe na wakati specific time ya mtoto wako kukula, ili asiwe mkubwa akiwa na hiyo tabia ya umesema kula. Ndio. Kwa hivyo tukianza kuwaonesha the right way wakiwa wadogo, saa zile wanakuwa wakubwa wataweza kutufuata sisi kama wazazi na wafuate zile mikakati ambayo tumewaekea. Hivyo tutaweza kupunguza
Na hapo umezungumzia kuhusu lishe, manake hata wakati mwingine utakumbuka wakati wa mama zetu walikuwa wanaambia mtoto, wacha mtoto ale tu, wewe acha mtoto ale. Mtoto anapaswa kula wakati anapohisi njaa, ama ndio mpatie baada ya saa 1, masaa 2 ama saa 3? Ni vizuri ukimpa mtoto wako chakula umpe wakati wa digestion. Na wakati mzuri sana tunaambiwa ni kuanzia masaa 2 tu masaa 3. Ukimfunza hivyo, na yeye mwili wake na digestive system yake itaweza kuwa in a position ya kurespond to hiyo njaa. Lakini tukishinda tunampea kila wakati, hata yeye atakuwa na shida ya digestion. Kuchangia kidogo pale. Katika malaji unakula chakula wakati unahisi njaa. Kwa sababu katika maumbile yetu kuna hali fulani ambazo Mungu ameweka katika miili yetu ambayo tunasema satiety center na hunger. Kwa hivyo mwili utasema nataka chakula. Na katika hali ya kukinga na hali ya afya bora, inatakana tule chakula wakati tunasikia njaa. Sio wakati tukula. Sio wakati kula tu kila wakati, kwa sababu kuna chakula unakula. Na utaona kwamba unapatia mwili kile ambacho inahitaji. Tulisema kwamba mara nyingi ukila chakula na kingi ambayo ina positive calories, hiyo ndio inachangia weight. Na hiyo ni wakati umempatia mtu chakula na hana njaa. Hana njaa. Haya. Naelezwa tuko na Peter kutoka Eldoret. Hello. Hello. Na mnakupata Peter, sema nasi. Mimi nina jambo nimesikia mkiongea juu ya kupunguza uzani ya mtoto. Na mimi niko na mjukuu wangu ambaye hapo na karibu miaka 6. Na huyu mtoto mwili yake haimemepi na haionyesi yeye ni mgonjwa, lakini ameshinda tu yeye ni mwembamba hivyo. Na mwili yake pia sio mwili ambaye ina afya, haionyesi ina afya mzuri. Ni mwembamba, mwili imeparara. So ninashindwa katika hali hiyo ni nini naweza fanya ili huyo mtoto awe na afya kama watoto wengine, kwa sababu nimekaa na yeye kwa muda. Na yeye ndio mwili yake iko hivyo kwa watoto wote ambao ninao kwa nyumba. Naam, asante sana. Tuko na mwingine kutoka Dandora. Hello. Fred? Yes, Fred ndio anaongea. Ndio, sema. Mimi niko na jambo na wakisa tu vile unasema watoto kupunguza uzazi, yani uzito. Niko na jambo moja nilikuwa nataka niulize daktari anisaidie sababu alizaliwa tu kilo 3.8. Lakini wakati alipelekwa clinic after 1.5 months akapatikana amedouble zile kilo. Na mtoto akapewa alikuwa ni kunyonya tu. Lakini kiangalia kwa active ako sawa, isipokuwa mikono na daktari kuna shida yoyote kweli? Asante sana. Nafikiri daktari tutaweza kumjibu Fred. Na Peter anasema mtoto alizaliwa akiwa na 3.8, alipompeleka hospitalini alikuwa amedouble. Anaweza kuwa ni sawa Hakuna mekanga. Hakuto Okay. Baada ya mwezi mmoja, alisema baada ya mwezi mmoja. Swali leo la kwanza ni kwamba wakati tunazungumzia kuhusu uzito au unene kupita kiasi, hatusemi kwamba unene wa kawaida pia ni afya bora. Kuna hali fulani ambazo tunasema malnutrition. Malnutrition inaweza kuwa unene kupita kiasi, unene wa kawaida na unene wa chini. Na kulingana na swali la kwanza ni kwamba yule mtoto unene wako uko chini. Na pia anasema anaonekana mnyonge. Hiyo inatuambia kwamba katika vyakula anaweza kuwa anakosa nutrients fulani katika vile vyakula ambavyo anatumia. Au pengine katika digestion yake na absorption ya vyakula, vile anakula chakula na chakula inaweka kwa mwili, kuna shida fulani. Au pengine kama amempeleka hospitali, kunaweza kuwa na magonjwa fulani ambayo pengine mtoto ako nayo, ambao ni lazima angaliwe kwanza. Basi ampeleke hospitali. Angaliwe kwanza ndio mtoto aanze kuwa na kwa huyu Fred, nataka umjibu Fred alafu kisha tumalizie. Na huyu wa kuongezeka unene kwa 2 months, hiyo inachangia vyakula gani anapatiwa, na kama mtoto anafanya exercise, anasema ananyonya tu. Sasa ataenda hospitali apimwe. Kama ako katikati ya zile line za kijani kibichi, ako sawa. Lakini akiwa juu ya hiyo
line ya juu, basi hiyo kuna unene wa zaidi. Na wale ambao watamuona wataangalia ni vyakula gani anampatia. Manake muda unataka tu useme maneno yako ya mwisho kuhusu unene kupindukia kwa watoto, alafu daktari umalizie. Dorcas. Unene kwa watoto, sisi wazazi na wale wanaofanya hospitalini tutafanya kazi pamoja ili tuweze kupata zile shida zikiwa bado ndo zinaanza, ili watoto wetu wasiweje wakapata shida ambazo zitakuwa ni vigumu kuweza kureverse. Na jambo ningesisitiza kwa wazazi ni tuwe kilelezo njema kwa watoto wetu. Tusije tukawaambia wafanye jambo moja na sisi tunafanya lingine. Na kwa wale ambao wanafanya hospitalini, tuwe keen. Tuweze kuspot wale watoto wakija pale penye tunafanya kazi ili waweze kusaidika. Daktari? Unene wa watoto kupita kiasi ni janga ambalo linakumba dunia nzima, si hapa Kenya peke yake, kwa sababu ya hali ya kutoka kule tunaishi to urban areas, na pia vyakula ambavyo tunatumia. Na tunaona kwamba inachangia athari kubwa sana kwa magonjwa ya kisasa, magonjwa ya kansa, magonjwa ya pressure, magonjwa ya sukari yote. Kwa sasa kwa watoto na hata kwa siku za usoni wakiwa wakubwa. Kwa hivyo ni lazima tuhakikishe kwamba tunapambana na hili janga wakiwa watoto, kwa sababu siku za usoni pia hili janga litawapata. Naam, shukrani sana Dorcas pamoja na Daktari Kaindi. Tumezungumzia mada muhimu sana, na kama alivyosema wazazi ndio tunachangia. Na wanasema mtoto mleavyo ndivyo kwavyo. Kama wewe ni kula akishatakuwa kula, lakini tuweze kupunguza. Mtazamaji, kama unaona kwenye runinga yako ni picha za moja kwa moja kutoka hospitali ya kitaifa ya Kenyatta. Huyo ni mtoto Jeremiah ambaye alizaliwa tarehe 1 mwezi Aprili akiwa na gramu 400 na sasa yuko na kilo 3.5. Watu hapa wanasema nakwambia kichuna kabisa mzuri. Na kama unavyoona ni mtoto ambaye yuko na afya bora kabisa. Wazazi ambao ni daktari pamoja na wazazi wako hapo wamefurahia kazi nzuri waliosema. Wanasema imekuwa ni safari, keki tayari imekatwa na wanasherehekea kazi walioifanya kuhakikisha kwamba mtoto huyo anakuwa na afya njema na anakuwa vizuri. Ni hayo tu, mengi zaidi kuhusu mtoto huyo ni katika taarifa zetu za NTV at 1, NTV saa 1 jioni pamoja na NTV Tonight. Naitwa Jane Ngoiri, kwaheri. This is NTV. So you're telling me to ignore my heart and stay in another hotel? I didn't think you and her would be in the same room. Welcome. Where is she? When are you going to stop being such a hypocrite? You know that I didn't come all the way here to talk business. Are you surprised that I left the house you put me into? Are you surprised that I went with Levant? I wasn't surprised that you got engaged, for instance. You don't get surprised. You surprise Freya. Be exalted, oh Lord, our God, oh yes you reign. Kipi kikusi chako? Kipi kikushikitacho? And a happy face. Super Loaf, slices of life. I think they finally found out where all... Follow them! It's important that I discover where they are, because my son can never be arrested. Hello? I'm begging you. Help me. Eva, where are you? We're here in San Gabriel, right by the coast. Stella, my daughter's life is in terrible danger. I have to find her right now. Well, you don't have to anymore, because you're going to die right before she does! Eno! Let's go home. Eno! I'm sorry.
I think they finally found out where all. Follow them! It's important that I discover where they are, because my son can never be arrested. Hello? I'm begging you. Help Eva, me. where are you? We're here in San Gabriel, right by the coast. Stella, my daughter's life is in terrible danger. I have to find her right now. Well, you don't have to anymore, because you're going to die right before she does! Eno! Let's go home. Eno! I'm sorry. September 2019 and January 2020 intakes are ongoing. Call us today on 0724 256 162 or 0725 751 878. Kenya Methodist University. The future is here. Swali ambayo iko saizi ni je, unapataje pesa ya studio? Je, ulikuwa unataka ongezea mshahara yangu? Hata hiyo kazi yako tunaweza pita nayo. Kwani iko nini? Mimi na yeye tunaweza danisha mahari. Si ni kazi? Ni kazi. Tauna adabu. Bwana anapatikana kwa neno, sio kwa Instagram, sio kwa Tinder. Ati unasema nini? Mimi sikumbuki tukisign memo tunafai kuwa tunawachungia watoto. Mbrayore lazima uniambie ni kazi gani tunafanya kwa hii nyumba. Fadhali si tulibebe watoto. Wewe endelee ukiosha nyumba. Just as you'd study for an exam, study up on the field that interests you and the position you hope to achieve. Knowing the ins and outs of your preferred career path will help you enter the job market with eyes wide open. At Amboseli Institute of Hospitality and Technology, we take your future seriously. We produce highly skilled graduates in hospitality, tourism, fashion, and design. Think quality, think future. Think Amboseli Institute. Enroll today. Nation FM. More music and less talk. Nairobi 96.3, Mombasa 101.5, Meru 93.9, Nyeri 104.9, Eldoret 102.7, and Nakuru on 97.7. Follow us on social media on Facebook at Nation FM, Instagram at Nation FM, and on Twitter at Nation FM KE. Nation FM. More music and less talk. So you're telling me to ignore my heart and stay in another hotel?
I didn't think you and her would be in the same room. Welcome. Where is she? When are you going to stop being such a hypocrite? You know that I didn't come all the way here to talk business. Are you surprised that I left the house you put me into? Are you surprised that I went with Levant? I wasn't surprised that you got engaged, for instance. You don't get surprised. You surprise for it. Eldoret Technical Training Institute, ETTI, is a student-centered institution. Let us show you the way to become the next generation of great market leaders, technical experts, innovators, and solution providers. Apply now for our September intakes in higher diploma, and certificate in the following courses: engineering, business administration, purchasing and supply management, general agriculture, tourism and hospitality, teaching, information communication technology, accounting, journalism and mass communication. Eldoret Technical Training Institute, growing reputation. It makes us happy when you win. That's why we pay immediate. We are stars shining together. Rough and tough quality textured coating gives your walls a tough and beautiful finish. Available in over 6,000 shades, it hides surface imperfections. Call us on 0709 887 000 to place your order. Crown. If you like it, crown it. You wake up early to go seek higher learning. That's good. But understand that your value in the job market is determined by your skill set. And your skill set is dependent on the training you receive. At Amboseli Institute of Hospitality and Technology, we take your future seriously. We produce highly skilled graduates in hospitality, tourism, fashion, and design. Think quality. Think future. Think Amboseli Institute. Enroll today. This is NTV. Good afternoon, I'm Olive Burrows and you're watching NTV at 1. The Kenya Union of Post-Primary Education Teachers now wants all teachers to decamp to their union as the ongoing feud between the Kenya National Union of Teachers and the Teachers Service Commission intensifies. KUPPET accuses NAT of putting its selfish interests ahead of the teachers' needs by insisting on the cancellation of the benefits of the CBA. The TAC has in the last 2 months created 2 payrolls, one for NAT and non-NAT members. Our reporter Brenda Wanga is on this beat and gives us the latest. Brenda, what else has KUPPET to say? Well, Olive, like you said, clearly we've been here for a press conference that had been called by the Kenya Union of Post-Primary Education Teachers, a press conference that they had said was about to surprise the country, especially in light of what has been going on in the feud between the Teacher Service Commission and the Kenya National Union Teachers. Now, KUPPET says that the close to 200,000 members of the KNUT will find a house here should they choose to move to this side and continue enjoying the benefits that had been contained in the CBA of 2016. For the last 2 months, like we've said, there have been quite a bit of push and pull between TSC and KNUT, with this push and pull affecting teachers on the ground, those who are not members of KUPPET,
who are actually still enjoying the benefits of that CBA. We are here joined by the Secretary General of KUPPET, Mr. Akelo Misori. Mr. Misori, why should teachers decamp and join your union in light of everything that's going on? Because of the anxiety and because of stability in the education subsector. When teachers are demotivated because their salaries have been slashed, it appears that we are punishing the wrong person, because the teachers deserved to have their promotions, to have their remuneration not affected. But now that the confusion that exists between Teacher Service Commission and KNUT is causing this, it now calls for sobriety and a very quick fix to what we think is going to provide solution. Teachers must not suffer this. Yes. And you believe that KUPPET will provide that quick fix as things stand right now? KUPPET has always done this. I must emphasize that this CBA, its major component was the substantive appointment of head teachers and principals of schools, heads of departments and so on. This is the majority of the people who benefited. Now, for the first time, responsibility allowance was restored to the teachers. Now, if this thing is being taken away simply because they belong to a union, we are just now saying that the route taken by the TSC and the position taken by KNUT is serving self-interest, not the interest of the teachers. That's why we are saying that KUPPET is here and is telling the Teacher Service Commission, stop being simplistic, be mature enough, don't have selective interpretation of the orders which were granted in court. Ensure that no order is superior to the other. The CBA was itself an order of court, and a court of a similar jurisdiction cannot purport to vary it. So their interpretation is skewed, and teachers should not suffer. That's why we are saying that KUPPET can fix this, and KUPPET has always fixed it and is ready to fix it. Members must now move and enjoy their benefits and leave those people who are battling to battle their issues out. What guarantees can you give teachers who are currently members of the KNUT that if they move to KUPPET, that they will be able to have access to these benefits? What is there in terms, if they are not members of KUPPET, they will be accepted under the agency clause, and that one is still going to guarantee them benefits. So they are moving out of KNUT. Even if they don't join KUPPET, will still show that they can enjoy the services of KUPPET under the agency clause. But one thing which is will guarantee full protection is that they join the union and get full service. Yes. Already you have told us that quite a number of people are making the move. How many of these teachers are trying to join you as a club? Already over 18,000 teachers have already moved. But because of the platform which is jammed, the traffic is jammed at the internet, we cannot accommodate the influx of those people who are crossing over. We now wish to ask the Teacher Service Commission to expand that efficient service and ensure that they open the window for membership so that members can join in numbers, yes. All right, thank you very much, Bwana Misori. Olive, like you have there, a new battleground basically just happening between the TSC, the KNUT, and now the KUPPET stepping in to try and bring what they say is sanity for the benefit of the teachers, whom they say are the people who are suffering the most, especially viewed in the point that just next week schools will be reopening, teachers will be going back to school, and a number of these teachers already have their salaries slashed as claimed by KUPPET. So they are trying to say that they must address these issues before schools reopen, and that the teachers' motivation must not suffer in the midst of this battle between these two. Olive? Thank you, Brenda. Brenda was speaking to the Secretary General of KUPPET, and that is Akelo Misori. And according to KUPPET, 18,000 principals and their deputies have decamped from NAT and headed to KUPPET. Now, there seems to be no end in sight for the cash crunch currently facing counties as mediation talks failed again this morning. Senators boycotted the sitting as only 2 out of 9 attended the mediation committee meeting that had a full house from members of the National Assembly. NTV's political affairs reporter Kennedy Murigli was in the meeting and now joins us live from County Hall. Kennedy, do you know why the senators boycotted the meeting?
Well, they have given a variety of reasons as to why they could not make it for today's meeting. And one of those reasons is they are saying that some of them are even involved in the census. And that is hence a question from one of the members of the National Assembly who was asking, are these senators even enumerators with regards to the ongoing census? Yes, it would have been a chiding question to them, but it was worrying that 7 were not able to make it for this particular meeting today. And that is why this meeting could not go on. They could not even discuss anything substantive. And members of the National Assembly, led by the majority leader, that is Aiden Duale, were questioning why will they set a meeting and not attend that particular meeting. But as to some of the things that we also do understand from these senators whom we've already spoken to, they are saying that last time there was so much involved in a shouting match and no business could be conducted at that particular time, and thus they could not come into this meeting without an end in sight, meaning that they were thinking that probably through or behind the curtains they would have been making efforts to clear what is going on. Then by the time that they are coming to this particular meeting, then they will be having a solution or a way forward. But today what we were able to see is that there is no meeting that has been called in the 1.5 weeks that this committee has not met, or there are no engagements that have been made behind the curtains. So today they felt like by them coming into this particular meeting, then it will not have been any different from the meeting that they had last week. But there is this other feeling from the members of the National Assembly who took some time, about 30 minutes, to hit out at their Senate counterparts, that they are not serious as they have tried to portray with regards to giving more money to counties or unlocking the cash crunch. You've just said, Olive, at the beginning of it all, that there is so much cash crunch in the counties. And yes, we've also seen governors who've come out, including the chairperson of the Council of Governors, that is Weekly for Paranya, who say that they are now even ready to take what is available, even if it means that they are going to be given 100 million shillings or whatever that is going to be there. Even going ahead to say that they will be telling the ancestors that Parliament could not give us a solution. So as of now, the senators are being accused of not having been in this meeting, but to them they're also saying that it would have been a shouting match. But as it appears, Olive, and even in the eyes of most Kenyans, the National Assembly would appear that they're the winners in this, as all of them were here in this particular meeting, with the exception of one, that is Cecily Mbarire, who is said to be outside the country. But all the other 8 were in attendance for this particular meeting, and they have just been saying that yes, the Senate has been insisting that they are the bigger house, they are the ones who care about devolution, but there are no shows a different story. And that is what they have wanting to hammer. The Senate has stuck at 335 billion shillings as the money that should be going to the counties, but the National Assembly has insisted that it is 316.5 billion shillings. Back to you, Olive, in studio. Thank you, Kennedy, as always. Thorough and detailed reports. Now, we've dealt with teaching wars, we've dealt with division of revenue wars, and now we have communication of authority wars. Acting Director General of the Communications Authority of Kenya, Mercy Wanjau, will continue to serve in the interim capacity following yesterday's court ruling barring the appointment of a substantive DG. CA Chairman Ngene Gituko says Ms. Wanjau will remain in charge until the board is properly constituted and able to appoint a new Director General. Gituku also dismissed allegations that the ruling had allowed the former DG, Francis Wangusi, to return to the helm of the authority, arguing that his contract has expired. When we talk about status quo, it is in reference to the appointment of a new Director General. Mercy here is simply sitting in on an acting capacity. Eventually, of course, once you have a board, the normal process will be followed in accordance with the law to appoint the Director General who will replace Mr. Wangusi. Mr. Wangusi did a fantastic job. DG's term ended very amicably, and he's going to get all his dues accordingly. Even all these stories about his being forced out, all those stories that he's being chased out of the building, his house, do what, all those are stories we are hearing from the media.
Tragically, former Transport and Licensing Board Chairman Hassan Ole Kamwaro has died. Kamwaro succumbed to cancer while receiving treatment at the Mercy Hospital in Oklahoma in the United States of America. His family says Kamwaro has been battling throat cancer. In 2010, President Mwai Kibaki named Kamwaro as a TLB boss, a position he held up to 2012. It was during his tenure that all public service vehicles were fitted with speed governors and safety belts amid protests from the stakeholders. Kamwaro worked with former Transport Minister, the late John Mishuki, to bring sanity to the matatu sector. He had traveled there on the 8th of March this year, and he has been receiving treatment until he was admitted to the ICU a few weeks ago. He recovered, but when we took him to the HDU from the ICU, he later on developed some complications where he was rushed on Sunday to the ICU again, and the doctors informed us that he received brain damage as there was no oxygen to the brain, and therefore he succumbed yesterday around 7 or 8 p.m. Kenyan time. Another national treasure succumbs to cancer. Now, to matters conservation, the regulator of the global wildlife trade will impose a near-total ban on sending African elephants captured from the wild to zoos after a final vote on the issue. States party to the Convention on International Trade in Endangered Species, CITES, approved the measure following a heated debate in Geneva on Tuesday. African elephants could once again enjoy their freedom in the wild. The mammoth beings have been captured from the Africa and taken to zoos in the West. At a meeting of parties to the Convention on International Trade in Endangered Species in Geneva, countries approved a proposed text after a revision by the European Union watered down the ban slightly. The decision was met with strong opposition from Zimbabwe in particular, which tried in vain to block the vote. But with 87 in favor, 29 against, and 25 abstaining, the vote for the amended text secured the two-thirds majority needed to pass. The vote in plenary altered slightly a decision decided at the start of the 12-day conference prohibiting the transfer of all African elephants caught in the wild to so-called captive facilities. Overall, we are pleased. This definitely is a win. The text to try and keep elephants in Africa where they belong is still there. We're disappointed that there was a compromise which may provide loopholes, and we need to just be vigilant about that. If you imagine what happens when a young elephant is taken away from its family in the wild, shipped to a foreign country to live in an alien environment for the rest of its life, I think most people now agree that that's inappropriate. And many people, in fact, who go to zoos are disturbed by what they see when they see elephants in captivity. And I think the priority for elephant conservation and elephant protection is to keep elephants in Africa where they belong. The EU amendment also made clear that African elephants caught in the wild and already in zoos could be transferred to other facilities outside of Africa, while elephants in Western, Central and Eastern Africa have long been listed among the species in need of most protection and thus banned from all trade. Some trade has been permitted in Southern Africa where elephant populations are healthier. Zimbabwe has, for instance, captured and exported more than 100 baby elephants to Chinese zoos since 2012. This next one will have you scratching your head. The controversy surrounding the release of more than 23 tons of ginger roots from the port of Mombasa, which had been declared unfit for human consumption, has taken a new twist after the company behind the import said the ginger was in good condition and not meant for consumption. Now, we'll bring you more on that story a bit later. But first, the Nation Media Group stakeholders will receive 1 shilling and 50 cents per share as a dividend for the first half of the year, even with the tough economic environment
environment that the company continues to operate in. The dividend is equivalent to what was paid in a similar period last year. The media house saw total comprehensive income over the 6-month period reduced by 8.4% to 416.7 million shillings. Sales of digital copies went up by 24%, while the total assets increased in value by 5.2% to 8.3 billion shillings. The company is investing in data analytics as a means of understanding its consumers' preferences and also with a view to provide more in-depth reports across all its platforms. The plan is to create profitable digital models for our business. Part of that involves monetizing the content that we already have, and part of it involves creating digital marketplaces. Every day, the number of e-paper subscribers continues to grow, with 67% growth in the last 1 year, in the last 12 months. The business now is being driven by data. Whoever wins today will be that person who understands the consumer, and the understanding of the consumer will depend on the data that you have. And what I want to do is to make a commitment from the board's perspective that we will be looking at how we can actually give a better return on the investment. And we are going to see how we can perhaps maybe either do a bonus share or do whatever it is that we want to do, or even give a special dividend, and we're going to be looking at that. But I want to promise our people that we'll continue, we pledge to our shareholders and consumers, partners and other stakeholders that we shall remain independent, steadfast and true to our values as we continuously improve the quality of and innovate around new products and further entrench our standing as a true champion of people's rights. What I want to say is that we will never, ever, ever stop fighting in Wajiko's corner, because that is why we exist. Now, part of the reason that the NMG has posted impressive results is because of the quality of the journalism. Therefore, this next one will definitely catch your attention. Miners who find themselves in temporal places of safety for one reason or another, these homes are the place where their rights are to be safeguarded and their dignity upheld. But a government agency responsible for protecting the welfare of children has now turned out to be their tormentor, running a scheme where special needs children are used for profits. This Sunday, we revealed the deceitful dealings and the unholy alliance between the Child Welfare Society of Kenya and medical quacks, a money-minting conspiracy where millions are spent on questionable medical services. Here's a sneak peek of NTV Investigates Sins of Saviors by Edmond Nyabola. So these are patients with cerebral palsy. So all of them are given this kind of drugs. It's absurd. This is a quack. All clinics were cancelled apart from that clinic in town that offers family medication. These children brought here by that's the what CEO of the Child Welfare Society. Do you have any medical training? No, this is not under. Do you have any medical training? No. But those are medical drugs. Can I go to the toilet? There was red alert, then toxic flow, and now sins of saviors coming up on Sunday. Thousands of fishermen in Kilifi County using the monofilament gill nets risk being cut off from their fishing business if they fail to comply with the new fishing rules and regulations by the Fisheries Management and Development Act 2016. The act has banned the use of the nets and requires fishermen to acquire the recommended equipment, which includes a ring net, by October in order to get a fishing license. The fishermen who converged at Kilifi Old Ferry Beach now want the national government to extend the deadline to allow them acquire the new tools. Led by Kilifi Boat Operators Association Chairman Shalo Issa, the fishermen raised concerns about job losses, explaining that most of them cannot afford the required equipment. Hizi ndizo monofilament. Hebu angalia hiyo macho yake yalivyo makubwa, na haya hayafai. Halafu na hiyo ring net ambayo nataka naifanye kazi, macho yake kama hii ya dawa ya mbu. Neti za dawa ya mbu. Halafu hii ndio imekuwa
hii ndio imekuwa inaruhusiwa, hii nyingine hairuhusiwi. Kwa hivyo tukitaka kuangalia taratibu za kisheria, tuende kote, tuangalie sheria ifanye kazi. Sheria ni msumeno, ifanye kazi huku na huku, kila mmoja aweze kupata haki yake. Sheria ni msumeno. Now, the controversy surrounding the release of more than 23 tons of ginger roots from the port of Mombasa, which had been declared unfit for human consumption, has taken a new twist after the company behind the imports said the ginger was in good condition and not meant for consumption. Fair Oil EPZ Limited denies that the ginger was rotten, moldy or smelly, as indicated by Port Health Services. NTV Kenya visited the Fair Oils plant at the export processing zone in Athi River last evening. The customs seal installed by the EPZ custom officials remained intact, but the ginger was far from being fresh, a factor the company blamed on the storage conditions. What we are importing is fresh ginger. What you are seeing now is drying ginger. Fresh ginger has a moisture content of about say between 50 and 56. So when you expose the roots into atmosphere, definitely it will start losing that water. And when you lose, if anything fresh starts to lose water, that freshness starts to disappear. Being an EPZ company, Fair Oils also says that the ginger oil it extracts is not meant for consumption, and it is only meant for exports where it is used in production of cosmetic products. This is a oil factory. It's not meant for food. That is what really we felt unfairly treated when we got the news that this ginger is not fit for food. The company has since processed 12 out of the 23 tons of ginger, but questions remain on just how the consignment was cleared and how different agencies at the port operate. KEBS says it cleared the consignment because it had supporting documents from the Kenya Plant Health Inspectorate Service, KEFIS, and the Vietnamese government where it was sourced. But it remains unclear why the standards body did not wait for a report from the Ministry of Health. Results of the tests conducted by the port health officials were received on August 14th, a time when the ginger roots were already being processed in Nairobi. That was on was it on 13th? Then when we started processing on 16th, we received a message from the same custom officer that there's a government body which feels uncomfortable that this ginger is not fit. The ginger remains under seal at the EPZ Athi River as investigations continue. Victor Kiprop, NTV. Chinese ambassador to Kenya, Wu Peng, has urged Chinese companies investing locally to pay their taxes timely and comply with the laws of the country to ensure a smooth flow of their operations. Speaking during the release of the Social Responsibility Report by the Kenya-China Economic and Trade Association, Peng noted that Chinese businesses operating in Kenya have had a positive impact in the country by creating jobs, infrastructure, and industrial development. I have noted that the Kenya Tax Authority has stepped up its enforcement action for tax collection. That is absolutely right. We Chinese embassy in Kenya urged the Chinese enterprises to comply with the local law and regulation to pay their taxes payable on time. Business people in Kitale Town Center in town to accommodate small businesses. They want the project stopped until proper public participation is conducted. The traders are accusing the county government of awarding the construction contract to a unknown local. They are also accusing members of the county assembly of approving the project without proper procedure. They now want the Ethics and Anti-Corruption Commission to probe the project. Governor Patrick Kayemba defended the project, saying that the due procedure was followed. The governor defended the project, adding that it would go a long way to decongest Kitale town and offer ample space to traders. Yeye alituambia kwamba contractor amepewa kazi, hata akashuhudia kwamba hiyo kazi imeanza, lakini hiyo ilikuwa ni uongo mtupu.
huko business center hakuna kazi yenye imeendelea. Na tena contractor kupatiwa kutoka Nairobi, na kuna watu wetu hapa Kitale ambao wana ujuzi wa kuchoma vitu. Kwa nini contractor atoke mbali? Hii inamaanisha kwamba kuna watu ambao wako natumia pesa zetu kwa njia mbaya. Unaweza weka watu 5,000 kwa quota neka. Kweli wananchi kwenda Nairobi wameenda ili wapewe murungura. Depending on how we arrange the small traders in, we'll have open spaces and we'll have stalls. Depending on how we arrange them, if we give them too much space, they might be 3,000. But if we give them small space, we could go beyond 5,000. Artists affiliated to talented musicians. Ni painful sababu watu wengi walikuwa wanapiga nduru ile. So these are patients with cerebral palsy. So all of them are given this kind of drugs. Absurd, this is a quack. All clinics were cancelled apart from that clinic in town that offers family medication. These children know about here, brought here by the Yeah, that's what CEO. CEO. The Child Welfare Society. Do you have any medical training? No, you know, this is not Do you have any medical training? But those are medical drugs. Can I go to the toilet? Ni painful sababu watu wengi walikuwa wanapiga nduru ile. So these are patients with cerebral palsy. So all of them are given this kind of drugs. Absurd, this is a quack. All clinics were cancelled apart from that clinic in town that offers family medication. These children know about here, brought here by the Yeah, that's what CEO. CEO. The Child Welfare Society. Do you have any medical training? No, you know, this is not Do you have any medical training? But those are medical drugs. Can I go to the toilet?